Ох уж эта игра, вместо того, чтобы нормально свернуться, она переходит в окошко маленькое. Надо комбинацию нажимать. Так, интернет пока нормально. Бокс создала. Привет, ну панда, само собой. А остальные, видимо, еще спят. И на следующей неделе будет уже не 3 синих бокса, а 5. Меня это радует. Не, как всегда. Сейчас... А, ну да, у тебя 12 же. Ну, как-то так. Да ты сможешь, ты справишься. Ладно. Есть другой способ. That's what, a few hundred tons of steel? And the storm's twisting it? Что такое пант? Не заходила, ничего не видела. Купи себе тот хвостик, шутка, люблю тебя, ты для меня самый лучший подарок в мире, кусь-кусь за ушко. Спасибо. А почему виджетов нет? Меня больше интересует, почему у меня виджетов нет. Ну, потом зайду. Сейчас, пока я сверну игру, у нее звук пропадет. А заставку на паузу я не делала. Пост. Ю. Решил так добить. Ой, главное мне не забыть этот способ вывода поменять. А как тут... Да, вашу ж... Нет, не это. Ладно. Спасибо. А то это уже сумма, которая невыгодна на Юмане. Не то, что дело выгодно, невыгодно, просто комиссия жлобская уже получается. Спасибо. Спасибо. Ух, ух. Нет, спасибо, я таким не увлекаюсь. О, привет, профайл. Спасибо, но я таким не увлекаюсь.
Нет, я бы сказала. А-а-а. Понятно, ну береги себя. Это жестко, конечно. Транспорт достали. Отлично. Так. Нам туда. Туда. Где? Ух. Ну, как-нибудь разберемся. Как туда доехать? Я знаю, я один короткий путь, которым я пользовалась в прошлый раз. Опять Ирина. Что-то я сегодня забыла даже. Или еще не могу элики обменять. Я же все равно заберусь. Я ж прямо. Да, все нормально, понимаю. А ты думал мудрым быть лафа? Эх ты, наивный сол. Здесь ничего, что ли, нет? Ну ладно. Дайте припарковаться. Radiation levels have spiked, Pathfinder. Все места заняли, а? Я хочу припарковаться. Radiation within safe levels. Life support is back online. Ну да, не. Approaching Site 2. Resilience. It was sold as the one we get right. Ну, пока у меня модов достаточно, плюс пока у меня тихо, мирно, One thing at a time. к счастью. Надеюсь, так и дальше будет, конечно. А кто знает? Это потому что канал мелкий. Так-то. Пока что. Ну да, конечно, обращусь. Тем более, когда, так сказать, профессионалы есть. Это да, это плюс. Ой, спасибо за рейд. Привет всем. Ну, мы поняли, Соу, что тебя нельзя. What the? Pathfinder, that body. A scan might help us figure that out. Привет, как дела? Я опять звук забыла выключить. Ой, включить в смысле. Override Ну так works. выключен. Sam, the door was sealed from the outside. Yes, Pathfinder. It appears lockdown was manual before the power restrictions. Why do that? It wouldn't keep anything out.
Way too Так. quiet. Looks like they left in a hurry. Reports said the evac was cut off by kits. Cat! Override! Close it! Tempest, we have an unknown enemy. Evac the Pathfinder. Whoa! Hold on. Ладно, идем воевать. Go, Harper. We have to lay low. Cat are inbound to your location. Да. Cat and that Всем thing? Son настроение. of a... Ну и где они? Watch for the feet. Look sharp. That thing is out there. And the cat? Everything's grounded till they're gone. А, вот они. Ух ты, какой крупный-то. Another dropship with reinforcements. Watch out. Спасибо за физблат. Так. Я что-то сегодня забыла заглянуть. Можно уже обменять мне там элики или... Все или не все еще? А, там. Понимаю. Ну, где там эта штука? Ты что здесь забыл? Ай. Все. Ну, надеюсь, что все. Нет, не все. Там еще эта штука. That's the last from the dropship. The big thing is still standing. Большая штука. Демон. Ну, на демона он не очень похож, но большой, да. Как ты посмел? We're clear. No wonder Site 2 failed. Brazilian or not. Оу. Так. Собери. Мгм. Что, у тебя столько смайлов нет, Соу? Надеюсь, не сильно больше моего этот ящик. According to survivors, the cat attacked from all sides. It was a massacre. И панд в стиме я не захотела, потому что у меня игра-то в Origin. Поэтому у меня только Origin включен. Так. Secondary terminals, no access. If deployment is standard, main access will be deeper in. Ну, здесь, как всегда, понятно. Спасибо за ману.
И... Хотя, чё я с оружием бегаю? You think there'd be more bodies? Not that I'm complaining. Not a lot left behind for a massacre. What if they were Спасибо за removed? ману. We know the Nexus didn't. Got a component for Site 2's project. И здесь нельзя. Аня. Schematics for Special Project Sigma. They were building something, but there are parts missing. This must be the project they were salvaging at Site 1. Кто знает, кто знает. We could finish it. All components at Site 2 had security tags, compiling possible nav points. Кто знает. Not sure what's worse. This or dying slow like promise. Happy thoughts, Liam. Заберись ты нормально. Pathfinder, I have enough sensory data to reconstruct an image of the past. Так, исходящее сообщение с днем рождения. Эмили. 28. Каково это? Прости, что не могу быть с тобой, но надеюсь, что ты скучаешь там с друзьями на... Не скучаешь там с друзьями на Нексусе. Оторвись. Ты получила мой подарок. Я построил конуру специально для него. Понимаю, что Бастера он не заменит, но говорят, что если вырастить Атхи с младенчества, он привяжется к тебе навсегда. Придумай ему за меня хорошую кличку и говори обо мне хорошее, чтобы он знал, что я тебе не враг. Надеюсь, твой праздник там такой же потрясающий, как и ты сама. В следующем году будем праздновать вместе. Ты, я и маленький падальщик. Люблю тебя, Астер. Запрос о переводе отклонен. Ремитус, я получила твой запрос. Прости, но сейчас перевод будет невозможен. Я понимаю, что твоя сестра была на Турианском ковчеге, и что ты хочешь быть там и приглядывать за ней. Но от Натануса не было вестей самого вашего отлета из Млечного Пути. Так что твои усилия пропадут зря. Инициативе нужно, чтобы ты был здесь, на Эос. Разрабатывал методы сохранения живучести. Твоя работа важна для всех нас. Тебе придется запастись терпением и дождаться, пока не поступят новости с Натанусом. Это ж в игре я текст читаю, ты чего? Проверка. Привет, малыш. Надеюсь, у тебя все там хорошо. Среди местных, кто позлее, распространяются слухи, но я-то знаю, что тебе они не помеха. Хочу сообщить тебе, началось то, о чем мы говорили на прошлой неделе. Сегодня ночью Слоун дала мне знак. Завтра приступаем. И если все пройдет по плану, я привезу тебя обратно сюда, чтобы отпраздновать. Если же нет, ну что ж, было весело. Не будем ни о чем жалеть, верно? Береги там себя до скорого, Кольт. Мне что, уже текст в игре читать нельзя? Ты мой ревнивец. Ух. Nexus not send a retrieval team for the bodies? We knew some were lost, Ryder. We weren't told they were left. Wonder how many are out there. Too many. Lexi, update Nexus records on Yalar Thaisa and get a recovery shuttle out here. Good idea. If she's got family, they deserve closure. We'll give them more than closure. We'll finish what she started. Surprised the Nexus still wants an outpost on Eos. You know what they say, third time's a charm.
We'll make this right. Portable cover of Ket design. Didn't bother to take it with them. Говорит. Ой, да ладно вам, я всего лишь текст почитала. А вы чего? Не наговаривайте на меня. Наговаривают, видишь, какие. Никогда не знаешь, что здесь надо отсканить. Эх вы. Radiation levels increasing. Радиация, радиация, радиация. Туда не ходим. Что-нибудь еще здесь есть? Так. He died protecting this outpost, and we left him. We'll make it right, Liam. Что, трупики колонистов ищем? О, привет, и ходит. Здесь трупа нет. Здесь тоже нет. Привет, привет, как дела? Detecting above normal radiation levels. Я как всегда. Дайте выехать отсюда. Ой, не так. Да в смысле ты назад так буксуешь? Ладно. Я хоть правильно еду? Ну, разумеется, нет. Ладно, разберемся. I liked those pre-trip vision paintings of future Eos. Green fields, rivers, forests. Wonder what it'll really be like down the line. Fewer death storms would be nice. We'll get there. Pathfinder is enough to tip the balance. Earth had formations like this. Made a lot of Think kids that's think it. of alien worlds. Water and weather. Ну, теперь Nothing tougher куда-то in the long туда, run. да. Более-менее. Спасибо, и ходит. Let's do this! Нет, спасибо. Не хочу с вами связываться. Ну-ка. There. Coming out of the lake. The tech's underground too? Let's see. It's opening up. I see a door. Come on!
Спасибо за мостик. Whoa, it's forming a bridge. Looks solid. If not, prepare to swim. Ну, погнали. Radiation. No. No, this can't be right. All that fanfare for an empty room? There's some secret here. There must be. А у меня Do нет your ракеты. Pathfinder thing. Ну, если только вы набьете, либо... А, подожди. Oh, you're good. Сейчас проверю. Что? Не, у меня собранной нет. I Это didn't do a thing. точно. How far down do you think it goes? Раз. Не, я ее даже по фрагментам собрать пока не могу. У меня всего 2 фрагмента от нее. Так что у меня нет ракеты. That can't be air pressure. Electrostatic? Ah, gravitation. Oh, you idiot, PB. That wasn't the front door. This is. У меня только 2 осколка. What do you? Ой. Come on, Pathfinder. Hey. Ну, только ману, если накидают. Либо стар уровни, чтобы больше осколков падало. Но у меня только 2. А надо еще 3. Like a gravity well. But where's it taking us? Embrace the unknown, Ryder. Now this is more like it. Looks like a bunker. Or a vault. Whatever you call it. The Ну, controls for этот, that да. atmosphere processor might be down here somewhere. Что-то я не подумала сделать бокс синий на ману тогда. Anything could be important. Let's be Синих thorough. боксов у меня уже нет. Но на следующей неделе будет 5 синих боксов в неделю, а не 3, как сейчас. Ну, ты сделал. Я именно про синий бокс. А синих у меня сейчас нет. You're not leaving already, are you? Я именно про Not синий until не we find those подумала. processor controls. Only minimal power. I don't think it triggered the atmosphere processor, but Pathfinder, a conduit beneath the floor just activated. Fluid is running through it. It could be generating emergency power. Your scanner will have more details. no signs of any cat. Maybe they can't get into the vault? But you can. That'll get their attention. Lucky me. I see the conduit, Sam. Whatever it is, it leads out of the room. Not what we're looking for, but worth getting a record. You go ahead. I've got your back. Так. Phrase recovered. Must read to access. This console links to surface facilities. Then it must control the atmosphere processor. No glyphs. It looks dead. Or locked down, like most of this place. The fluid conduit leads to this console and further into the vault. So if we follow that conduit, it might lead to the system lockdown. Another gravity well, and that's new. What is it? A symbol of authority? A key? It's easy to speculate with Remnant, but we need more facts. I'll see what I can find on this beauty. Maybe over this way. Whatever has this place on lockdown is that way. I do my best work solo. You fix up the vault, I'll investigate the relic, and together we'll figure this place out. You don't watch many horror vids, do you? We have no idea what's down there. And we Спасибо, never will Пант. if we miss something because we're huddled in a group. I'll be careful. Just stay on the radio. I'm on frequency 145.8. Stay safe. 10 credits say she ends up in a pit of spikes. This gravity well is sealed off. No way through. Incidentally, a gravity well is the gravitational effect of a large mass in space. This is more accurately a well with variable gravity. Keep a note for our Asari friend. For when we try to explain all this. Comm check. It's
Well, you know who. We read you, PB. Stay in touch. They dug this place through solid rock. Look up there. Must be how they kept it from collapsing. Looks like a blast shield. That might be handy. Whoa. What's that liquid? Unable to classify. The only way through is down towards it. Запаковано. Everything here. Can you feel Не it? надо оружие. Let's stay focused. We can worry after we find the system lockdown. So whatever that liquid is. Careful, don't fall in that liquid. It burns through your shields. Found that out the hard way. Ну так я и знала, что я только вылезу. А оно тут как тут будет. Use the pillars for cover! Спасибо за победу. Ну и где оно там? А вот ты где. We're good. Ой, не то. Вечно я путаю кнопки. Что-нибудь можно отсканить? Ладно. И сейчас и здесь понападает. My God. All this for an atmosphere processor. What is this place? Или пока нет. How come this liquid hasn't Ух, dried up? красиво. Unless turning that conduit on started it all flowing again. Wouldn't that be something? Another aqueduct. How many do they need? Are those roads down there? I can't even see where they end. Up there! More remnant! За что мне за оружие такое продача стало? Watch the edges!
Видишь, ничего не поменялось с прошлого раза. We're good. Ладно. Эй, не застывай, женщина. Phoebe! Ryder! That relic box I found? Not a symbol of authority. The remnants still shoot at me. I'll try it with one of those data patterns we saw. Is that a good idea? Nothing ventured, nothing gained. Не знаю зачем, но мало ли. Ладно. Look how high it is. Might be another gravity well. The well's sealed. Damn. Maybe we can use the conduit for emergency power, same as before. Better safe than sorry! Take them out! You're sure this well isn't gonna open up under us? Pretty sure! Focus on the remnant! Wonder if I'd get anything on the scanner. The conduit splits and goes through each of those devices. Interfacing may complete the circuit and allow the well to open. If it gets us to the system lockdown, let's try. Okay, let's hit both those consoles and complete the circuit. Окей. И туда теперь. Сол This жив. device is defensive in nature. Да не это же надо. Я всего-то случайно кнопку задела. Power restored to the gravity well. The conduit leads down. Conduit fluid pressure is variable. There could be activity below. Then let's dig deeper. Ну ладно. Hardly any dust. How old is this place? Unknown. Radiation counts indicate the vault has been offline for several hundred years. Around the time Кого? the Scourge appeared. That Чего? can't be a coincidence. Maybe the Scourge is why all this tech was abandoned? Хотя, ну, мало ли. Crap, the conduit sprang a leak. Careful. No way you can interface with the console like that. And no fluid means no power. Damn it. Maybe that's why those devices up above were turned off. We're not turning back now. There has to be some way to fix the leak. Dead. Without the conduit, there's not even enough power for the door. Ryder! Up here! What happened? I can't get any doors to work. The conduit's breached. Hey, wait! The observers were using weird laser frequencies to fix a broken wall back there. I can send the frequencies to your Omni tool. Maybe they can patch up the conduit? And received. I'll give them a shot.
Ну ладно. The system's responding to those frequencies. Just a patch job, but it should hold. Nice work! If it's fixed, that console should work now. Ryder? Can you hit that console? Ryder? Да, я слышу тебя, слышу. Looks like it worked. There's even a bridge. You're a pal, Ryder. Where are you going? We've got to be close to the system lockdown by now. First one gets the glory. We'll catch up if we got that door working too. Странно, и туда указывала. Look at that. Опять How do we get коллапсис. across? Watch your step. It's still a long drop. Ой, страшно. Страшно-то. Plants. All the way down here? You see them too? Thought all the gravity fun had messed up my eyes. No sunlight, no water. They should all be dead. The source of the system lockdown may yield more information. They appear to be cliffs. Окей. Ладно, пока убери. I'm starting to get the hang of this. Company! Ой. Слишком жесткая компания. Где-то там компания. Ну. Нет, не все. Спасибо, ма. Ну, где-то там. Nice work, people. Ладно. Смазка. Ну ладно. Смазка так смазка. И еще ничего не это. It made a new path. I think that's the right way. We could reach it if we backtrack. Ладно. Observers coming up at us! Спасибо, ма. Ой, ой. Armor hydraulics compensating. Хоть долетела. И на том спасибо. Да, в смысле ты не долетела? Да, долети ты. Не хочешь долетать до туда? Да как так-то? О, теперь долетела. Как так-то? We've got a path to... Whoa!
кто Рип? Зачем Рип? Gravity Почему well's Рип? down already, and this place goes even deeper. What's at the bottom? Let's not find out the hard way. Too far, even for jump jets. Ну, окей. That is cool. Ладно, да, согласна, это This круто. whole platform's resonating with something. It must be close. No question. This is the heart of the vault. I've never seen anything like it. All conduits converge here, Pathfinder. That must be the lockdown console. О, привет, Макс, как дела? Huh. Any thoughts, Sam? Unknown. Though it appears related to the lockdown, an in-depth study may reveal its purpose. Ант, потом напомни мне разобраться с этим виджетом для донатов. А то это не дело, что не видно ни сообщений, ни... Ну, по крайней мере, слышно. Да, нормально. The whole place is lighting up. Power readings are off the chart. Really, really off the chart. But if it's back online, we should be good too. Ух. Should we? Go! Бежим. Да бежите вы. Amy, get back to the entrance now! I saw it! What is that thing? Don't risk it, just go! Watch out, fish! Back, right on the back. Ой. Too far to jump. Got another bridge? Ну, бежим, 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 бежим. Keep running. Ого. Ого, ого. Аж так. It would be wise to escape, Ryder. I know, Sam! Да. И я, конечно, немножко сейчас занята, но да. Another gravity well! It could go anywhere. It goes away from here, we're taking it! It's still coming! It's sweeping the whole vault! Kills anything in its way! Yeah, like us! А, то есть 300 эликов я получу потом. Спасибо. That's the door to the entrance, almost there! Так, ладно, бежим. Barrier's gone! Get that thing if you want, but it's going too Спасибо far. всем. We're almost clear. Where are you? Hello? PB! Но если так подумать, какой-то не слишком напряженный бег был. Go, go, go! Ah, it's right on our heels! Get to the gravity well! Not moving. Find an override.
console is attempting service reconnection. Board restart is now complete. That was... Talk about a rush. We have to be more careful. That field almost disintegrated us. But it didn't. You want to focus on that or the cool vault you just activated? Atmosphere processor is online, recovering last console activity. Is that the Helios cluster? Yeah. There we are. That's Eos. Whoa. Did restarting the system do that? If that light is us, then all these points could be vaults on other worlds. Dormant like this one. Maybe. But why is there a whole network of them? What's all this for? Ну да, я понимаю, что противник полностью повержен после сапки до 3-го уровня. This tech can create observers from nowhere or ravage a whole planet. And that's just what we've seen. The bots, those plants back there, the atmosphere processors. Back home, some corporation hit a desert world with an ice comet. They changed the atmosphere to bring rain. To help it support Ну да. life. That Кто first знает, processor we учитывая, saw кто was мне making обычно things на арене worse, but попадать. maybe it О, привет, malfunctioned. банковка, как дела? Is that what these builders were trying to do? Make worlds habitable? Even terraform a whole cluster? Hey, look there. That's different. Maybe it's active? We've got А, to go не, у see. меня еще пока нормальная сумма недоступна для вывода. Сэм? Ну, в смысле обмена. These coordinates lie beyond the Мне space для we обмена currently доступно survey, Pathfinder. только 1800. Mark it on our Этого charts. маловато. We need more to go on. Let's head up to the surface. Good luck. Could use some fresh air. Так. Что-то у меня реально сегодня голос какой-то хриплый. Ну ладно. Творец. Look at that sky. How? No atmosphere Еще processor и works that лайф. fast. If this effect is representative, Pathfinder, air and moisture patterns will show noticeable improvement. Eos could support an outpost. A foothold. That's all we need. Just enough to begin. This remnant technology could be the key to our survival, if we can control it. You can. Kind of. Still, wouldn't hurt to find a manual. We've got a lead. Sam marked it on the charts down there. That site is active, whatever it is. Who knows what we'll find there. We? You want to come along? I want to know what makes the remnant tick. You've got a key to their technology. Or a crowbar, at least. Понятненько. Привет, Виспик. Да нормально, а у тебя как? Welcome aboard. We'll get you a fancy job title Ну, to go over удачи, your кот, bunk. тебе. I only need a Надеюсь, все footlocker. получится. Data pad, toothbrush, clean underwear. That'll do. I'll catch up with you. Well, this will be interesting. Ой, пыли-то от нее. Now for our new outpost. You have already logged an ideal site. Navpoint Ну, я noted. тоже Updating надеюсь. template. Как говорится, нет ничего невозможного. Pods are inbound and ready. Let's go make it happen. О, и какие варианты? Так, куда нам дальше-то? Дальше нам туда. Мы там разве не были? О, да, сложно делать выбор. Это знаю по себе.
А то так начнешь учиться и понимаешь, что это вообще не твое, и бросаешь. А это вообще самое. О, ну, матрос, это сложно, конечно, но как бы по деньгам. Я знаю, и я прошла этот путь бросания учебы, потому что это не мое. И это ладно, если понимаешь быстро, что это не твое, а некоторые только на последнем курсе понимают, что это не их. О, привет, Миринда. Так, сейчас. Да не это же, не это. Доедем. Удачи, Бокси. Давай, давай, профайл. Спокойной ночки тебе. Ну, снов спокойных. По привычке сказала ночь. Спасибо, может, там что борьба началась? Или ты это на всякий случай? Не, 10 тысяч. Только дали. Понятно. Ну, если нам такие крупники там попадутся, сам знаешь какие, тогда да. Тогда и не на всякий случай надо. Activating automated forward station deployment. Ух, отлично. Mining zones in this region are available, Могут. Pathfinder. I've Кстати, added them to очень your даже system. могут. Radiation levels within acceptable limits. Да, Миринда, чтобы в боксе не участвовал, да не смеши. Ай. Detecting above normal radiation levels. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Что у меня не с первого раза он получился. Ну, странно, конечно. О, привет, Кать, как дела? Ну, кто тебя знает, кто тебя знает. Who do? Who don't? Ох, мур, ох, мур. Да нормально. Только меня сегодня с водой холодной обломали. Собиралась приготовить поесть, а водички нет. Это так. Удачи, боксики, и спасибо. Да, опять не туда. Это только мне динозавров напоминает, вот эти вот сверху каменные. Даже не предупредили, и я сама в шоке. Пришлось за водой на всякий случай сходить. There's an initiative shuttle ahead. Looks bad. Worth checking, if only to make sure the Ket don't get to keep it.
Ну, значит, мне не показалось. All Site 2 components are accounted for. Let's head to Site 2's research station and see what good they do. Да, едем дальше. Давай, 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 ты сможешь. Победа, спасибо. Ну, тут без шансов было. Ух. Так. Хотя, может, тогда сначала сюда. Раз оно по пути больше как-то. Что это? Странно, конечно. Ладно, едем туда. На ту точку. О, понятно. Ну, подружку с днем рождения. Да нормально, нормально. Все A lot of теперь smart people here нормально. once. We're their successors. Resilience is more than a name. Ой, It's our duty нет, now. не падать. Look out for anything big and hungry. Ох уж эти дни рождения. Мы разве здесь не были? Мы же здесь были. Нам точно не сюда. Radiation levels within acceptable limits. More dead. Где и что там появилось такого? Вот так по 200 раз туда-сюда бегать. И... Nice. Let's get to a research station, see what we got. Так, навыки. Тяга, бросок. Да нет, наверное... Радиус поражения, сила и урон. Скорость перезарядки. Наверное, это. Наверное, это. А ребенку-то куда? Ну, занимайся своими делами, конечно. Ты ж не обязан 24 часа на 7 проводить со мной. Так.
Ух, как у нас еще много здесь дел-то. Ух. Купаться, надеюсь, купаться. Ладно. Так. Да, конечно ж, я не туда. Конечно ж, я не туда. Я, как всегда, не туда. Вечно я не туда. Стой, 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 не надо падать. Ой, ой, ой. Слишком радиоактивно здесь. Ну, можешь плавать, а не купаться. А можешь тупить. Шутка. Жесткая шутка, извиняюсь. Где? Вот это что ли? Да я ж там была. Если это, я там была уже. Ты чего? Нет, не это, скорее всего. Но на всякий случай. Нет. Быстрее, быстрее в машину. Чего у вас такая радиация здесь жесткая стала? Солнышко вышло, что ли? Ну, да. Ну, вот там тоже что-то есть. Ай, сейчас придется разгоняться. Так я там тоже была. Я везде уже здесь была почти. Сгинь. Sam, another memory prompt? One of your father's memories is now accessible. Return to Sam node on the Hyperion to investigate further. Чтоб не мучиться. Немножко отдохну от радиации. Ух. А что там еще? Туда еще. Потом туда. И знак еще здесь стоит. Понятно. Кстати, я так и не поняла, что за хрень у тебя с Хитманом. Привет, Владимир. Эй, извини, чувак.
это возвращение. Понимаю. Ну, у тебя-то игра нормально идет, а почему она... Не захватывается нормально? Вопрос. Привет, Шадоуман. Да, гатто. Их. Да не, это ж... Это мне надо. Так, это возвращение. Спасибо. Надо, наверное, туда, за активатором. Еще одним. Да. Прям чувствуешь. Спасибо, мур. Надежда один. Спасибо, Шадоуман, и удачи. Здесь не проехать. Понятно, понимаю. А я же все равно попытаюсь. Ой, не, слишком высокий уровень. Или улетим отсюда уже. А радости-то, а радости-то... Да. Ascent is go. Но все равно нам еще дадут кучу заданий на этой планете. Ryder, Liam's looking for you. Anomaly detected. Какая жена. Ай. Ну, Катя жена, ну... Ой, Сол, нарываешься. I'm picking up something. Deploying probe. Satellite detected. Данный идентификатор Nexus 0900G энергоснабжение 84 диагнозика. Бла-бла-бла. Ну, понятно. Ну, походу ничего здесь больше. I'm picking up something. Спасибо, мур. Эй, какая я тебе бабушка? Мне до бабушки еще далеко. Да и здесь, видимо, все уже. Хотя...
Он нарывается, он нарывается. Ладно, на Nexus вернемся. У меня глаз сегодня чешется активно. Да вообще. Что эти малолетки себе вообще позволяют? Вы на него посмотрите. Так, ладно, Nexus. Можно пропустить, спасибо. Ух, ух, ух. Pathfinder, Ryder, isn't it? Kerry Tavessa, freelance vidmaker. This is Hakeem, my producer. I could use your help. What are you looking for? Director Ой, Towns asked for an спасибо. uplifting Ты documentary уже on the initiative. зарегистрировал, да, дома? Translation: paint rainbows over our problems. But our problems are history. People deserve the truth, not propaganda. Maybe a crisis is the time for hope rather than hard truths. That was Tan's angle. But if we pretend У everything нее is fine, who волосы does that сквозь truly шарф serve? проходят. The heart of my documentary will be an interview series. I was hoping you'd take part. I want the dirt and blood of our story, not the convenient fairy tale Tan's looking for. Interested? You don't mind treading on the initiative director's toes? What would he do? Full funding we don't Yes. have. I'm game if you are. Okay, interview away. Let's start at home. 14 months and the Nexus still isn't finished. Arcs are missing, we have people in exile. Теперь By он any будет standard, this развлекаться wasn't the plan. так. Our leadership describes these as anticipated issues. Would you agree? All expeditions have to deal with supplies, enemies, or, hell, just getting lost. We'll deal with all of them. We just need time. Tan will love that. But if that's your take, that's what goes in. Bandwidth means I'm transmitting in short bursts, so that's all for now. But you can bet I'll have more questions later. You were great. I'll get to work editing. Я, кстати, не заметила, какой у нас ранг и сколько там еще осталось до цешки. Ладно. Ох, понятно. Еще не скоро. Что-то я даже засмотрелась и не то выбрала, а не туда поехала. Ну ладно, прорвемся как-нибудь. Ну да. Ryder, the blocks your father placed on my array are opening. I can now recall specific memories, which Alec wanted you to see. Wait, I can actually see his memories? Yes, you will experience them via your implant. Okay, something new every day. Let's see it. This memory is from the time when your father was posted on the Citadel.
Alec, your recommendations will never fly. Artificial intelligence? It's our best option. If the Council gets wind of this, it'll set humanity standing back decades. You're overreaching. Ambassador Goyle, I'm the military attaché on the Citadel. My mandate is clear. Find an edge for Earth. And AI is your answer? We need to catch up. The Asari, the Solarians, they're centuries ahead of us. But it's illegal. Their rules, not ours. Why deny Earth an advantage? Define this advantage. It will set us free. We're prisoners of our own five senses. There's a reality greater than ours that we can't perceive, but an AI can. Что такое муж? By augmenting our own abilities and adding a few new ones. Сол не работает. None of that stopped А us нет. yet from revolting. Because they were Не separate from their работает. creators. But AIs and humans interface directly, experiencing the world together, benefits both. There's no creator to revolt against. I'm sorry, Alec. We can't take the risk. I appreciate your work, but your request will be denied. Alec, Ellen, what did the doctor say? he told me to appreciate the time I have left. There's no cure, Alec. It's terminal. Not on my watch. Wow, hearing Mom again. Да не работают that's how такие Dad found out. ссылки. Alec was a stubborn man. I would hope so. Mom's life was worth fighting for. It would seem his obstinance extended to me as well. Nobody wanted to listen. The idea of you scared people too much. After this, Dad moved us back to Earth to care for Mom. Wonder why he wanted me to see this. Perhaps it was the beginning. Of what? Unknown. Private audio logs are now available in your father's quarters. I detect additional memories, but they are currently logged. They may yet hold answers. Okay, I'll keep working on it. That's all for now. Of course. Так, здесь все. А что, кто не будет? Зачем не будет? What's the latest about waking people up? We're in a holding pattern. Word isn't connected. Ладно. Так, с тобой, по-моему, не говорили. Pathfinder, it's good to see you. Word is there's been trouble on the station. We're here now. It'll get better. That's what I've been telling people. You're here now. As soon as we establish outposts, everything will even out. I'm sure of it. How do you feel about all this now that we're here? Hopeful. I know it's a rose-colored outlook, but someone's got to keep the positivity coming, right? Это хорошо. Why did you join the initiative? The most popular question on the station. Ну, что-то мне подсказывает, я забаню его раньше, чем ты. Nozomi hadn't reached out to me. Nozomi? Captain Dunn. Of all the captains I've piloted for, she's the best. Ну да. I've always been a wanderer at heart. When she asked me to be her pilot, how could I say Но я no to the забаню, adventure чтобы of a в lifetime? чате был просто порядок. What about your family? I'm an orphan. My parents died on the Mindoir colony when it was attacked years ago. No siblings. I left some friends and distant relatives behind, but I have friends here too. I love piloting. Ну, But I like the поэтому idea of он going еще back не to my roots забанен. and farming like my parents did. Ай, все ж просто гениальное. Have to go now. See you later. Talk to you later. Все ж гениально просто. Ну да, поэтому и держу, как говорится. Он этим пользуется.
Ну-ка, ну-ка, злая женщина. You, Pathfinder. I have a word or two for you. Is there a problem? Да. Your father is my problem. He's Да, everyone's Сол. problem. We're all paying for Alec Ryder's ego. He preyed on Jean Garson's trusting nature and bulldozed Удачи us в to this Локсике. godforsaken place. Now she's dead, and we'll all soon follow. Hey, my dad died for this dream. He was trying to fix things for all of us. Some dream. He fixed us all right. Go to hell, Pathfinder. Ух, какая злая, ух, какая злая. Да, знаю. Познакомилась еще весной у Вадима на стримах. Е. Ой, кстати, надо же проверить кое-что. Минутку, ребятки. Ай, иногда того вот так долго нужное подгружает. Опыта там, говоришь, не хватает. И. Ну уж меня типа в топы часа выводите, мана шкапает за это. Ну, не на главных позициях, конечно, но все же. И осталось всего 900. Спасибо, и кодит. У меня больше маны нет. Я все вытащила. Так, давайте здесь задание поделаем. Так. Приоритетные задачи выполнены. Ой, ой, ой. Можно не надо. Спасибо, Катя. But the planet was toxic. What if they store oxygen in porous tissue, like Quiro's rockfish? Эй, да, в смысле? Стой. Я хочу с тобой поговорить. Ah, Pathfinder, the information you gathered is marvelous. You and your Спасибо Sam, of всем за course. ракету. Thanks, Mr. Professor Hirik. My colleagues and I work directly with Sam, Да. refining your field scans into discoveries to benefit the initiative. Hopefully. Собрано и запущено. I'm usually out in the field, but I wouldn't mind talking shop. Or lab. You know. You are always welcome. Not that we've had much to study, with everyone cooped up for 14 months. But your data on the Scourge flows like poetry. Now we can better advise on repairing the damage it caused. And maybe Addison will give us a real workspace. Who can think with all А this толку racket? ее в начале часа запускать вообще нет. Проверено. Pathfinder, we've had some trouble. Anything I can help Больше with? шансов как раз таки в конец I часа. discharged an away team to get readings from a section of the Scourge that was behaving anomalously. They haven't reported in for some time, and sensors Вот can't поэтому и locate не the имеет shuttle. смысла кидать в начале часа. Ты вниже списка опускаешься в самый низ. Спасибо, Мор. Чем раньше ты запустишь ракету, тем быстрее ты окажешься внизу списка. Это так и работает. Don't give up hope. When I'm out there, I'll see if I can find them. Their friends and family will want to know what's happened, and
I need to know. Так, ладно. Там у нас еще есть. Победа, спасибо. Ну да. That's the console for our strike teams. What are they? Assault and extraction squads. When we need the best, I have Apex, combat experts who've signed up to defend us. Since you have a front row view of the cluster, Так, я пока четвертое место в общем топе, это 2000 манны. Не. Меня еще сместят. Не раз. И 26 место в мировом. I'll deploy your people carefully, Kandros. Appreciate that, Ryder. But trust me, Apex can handle themselves. Authorization complete. Good luck out there. И 21 в игровом. Так, все сложно. I know that look. The others bent your ear, did they? Something like that? You get used to it. Just focus on being a Pathfinder. Can't argue with results, though they'll try. Anyway, welcome to Militia HQ. Excuse the mess. This office fields militia work, Nexus security, and looking for the Turian arc. 35. Ну, тоже неплохо. Scattered readings. Some indicate the Natanus was destroyed, others that people are alive. Who knows? If you need anything, come see me, even if it's just a vent. Эх, столько бы старов уже набрали, но никто не кидает элики. Are the other Turians managing okay? So-so. We're not good at sitting around in a crisis. Service before self gets drummed into us at boot camp. That's probably why so many of us are in the militia. We like to earn our citizenship, whatever galaxy we're in. But it's hard to focus with our arc missing. You talk like you weren't part of the leadership. How did you end up commanding the militia? I was escorting a prospecting team on some moon when those Ket found us. They penned us like cattle for experiments. I managed to get loose, snatched a gun, and freed the others. By the time we killed the bastards and headed back to warn the Nexus, everyone looked at me like I was in charge. That sounds familiar. The militia grew from there. Funny, once the heat is on, all kinds of people rise to the top. Спасибо, Кать. Второй уровень. Отлично. What brought you out here to Andromeda? I was tired of being the good one. The good Ух, one? надеюсь, в ближайшие твои стримы я не буду просыпать. You know. Then my sister became a sculptor and cousin Irene went pirate on Omega. Everyone was proud that I stayed in service. Ну да, нужен кто-то другой, чтоб... Джиен Гарсon's dreams. Спасибо, Сол. So gutsy, I had to be part of it. Даже еще нужен кто-то. Ну, 4-й точно бьем, а 5-й нет. Жалко, что плюшки для тех, кто поддерживает, начинаются так с 6-го уровня, и тут такие. Ну да, понимаю. Отлично тебя понимаю. What do you know about the enemies we've encountered? The Ket. We usually see them on worlds with those alien structures. The Ket don't take kindly to anyone studying them. Not sure why. They don't talk to us. Every time we cross paths, there's a fight or they take prisoners. Why? What do they want? No one knows. But I've seen their weaponry and what they do to those prisoners. I want them a long, long way from the Nexus. Bye, Kandros. Duty calls. You and me both, Pathfinder. Ни у кого эликов нет. И самое хреновое, что сама я себя кинуть могу, но оно не засчитается. Раньше засчитывалось, сейчас нет уже. Понимаю. Та же самая проблема. Ryder, you're off to a promising start. I meant what I said. You are a symbol now of hope that things will get better. But until we find the other arcs, a cloud hangs over the initiative. They're as much a part of the initiative as the human arc. We'll find them. We have to.
tens of thousands of Не, colonists мана в are ракету как unaccounted раз for. таки считается. It paints the initiative in an Пока что еще считается. Did you have some other business? As director of the initiative, are you in charge around here or what? If the others would allow me, they don't see me as the rightful successor. What's their problem with you? I am not Джиен Гарсон. Our founder was charismatic, eccentric, larger than У life. меня засчиталось, у меня считается. Я не знаю. Может, это баг тогда был? Потому что у меня засчитывается моя мана. I was deputy assistant for revenue Странно. management. Then all 7 leaders above me died. I was next in line for the role. So, you're an accountant? Don't let that fool you. We are all capable of more than we know. When I was young, I was fascinated by the idea of exploring space. Life had its detours and I went a different direction. Then I heard about the initiative and saw my chance to try the path not taken. While I may not be О, setting у меня foot по on the world, фрагментам my сапка authority can ensure that собралась. you do. Кстати. Sorry. Кстати. What more can you tell me about the initiative? It represents the greatest migration ever attempted. No one had ventured beyond the Milky Way before. We've all left home in search of freedom, fortune, perhaps a new beginning. We are the bravest souls each species has to offer. I hope the Nexus will serve as the seat of government for us all. Ну ты даешь, ну ты даешь. Так, сейчас бокс на сапку создам. Подождите, ребятки. Ну, если кому нужна сапка, и у кого есть один элик. Ай. Окей. What do you know about the early days of the initiative? As most everyone Ну, knows, как-нибудь Джиен тебе Гарсon's подарим vision что-то, made it ман. У happen. меня сейчас She was an entrepreneur именно on на Earth, счету моем wealthy, эликов нет. young for a human. Garson had the idea for the initiative in the early 2170s, I believe. Many thought leaving the Milky Way was impossible. But she persevered. And as with most great ideas, the doubters were wrong. Ай, я знаю, кто заберет сапку, если ты будешь участвовать. Ты заберешь сапку. It looks like a melting pot around here. The Nexus is home to several initiative Так Макс и species. выиграет Many came сапку. ahead of Он the меня others. почти все The боксы hope с is that сапкой this station забирает. will one day serve as У the него, governing наверное, body in этих Andromeda. сабок на несколько Though I'm not месяцев sure what they were вперед. thinking, lumping Krogan into the mix. As a Solarian, my kind tend to Да have a low подарим opinion потом. of them. Nothing I've seen here has changed Ну, that. кстати, вон, участвуй в боксе от... Why don't you like the Krogan? Там всего-то It's common сообщений knowledge that надо. they are a violent, И 8 боксов ignorant по 10 species. эликов. Шанс Long ago, есть. they waged nuclear war on one another. Their planet was decimated. My people tried to uplift them, but the Krogan could never tame their worst instincts. What if they bring their tempers to Andromeda? We'll all be dead. What do I need to consider in making a planet viable? Assuming the planet supports life, an outpost is critical. People like a roof over their heads, and you'll want to eliminate any hostile threats. Ну, если Whether that's будет the больше cat 8 or other человек. terrors lurking in Helios, colonists being murdered on sight can be discouraging. Also, scouting and mapping terrain is a priority for any pathfinder. And don't forget forward stations. You'll want those. Большинство меня сейчас смотрит фоном, типа на боксик, на просмотры. Они меня даже не слышат. Так что бокса нет. Я не делаю ничего. Ну так большинство смотрит из-за бокса на время. Они не в курсе, что есть еще бокс. Они же без звука смотрят.
The Asari, Это Turi, фармеры. and Solarian arcs Ну и are рейдеры. completely unaccounted for. If they had the same problems with the Scourge О, that we did, Корна, опять I Корна. fear the worst. Should you find any clues, please Спасибо, Икой. investigate. Without the other arcs, the promise of Не, the именно initiative Корну. can never be fulfilled. Сокомандник Ксю. Are there any other arcs we should expect? We had hoped Попадался нам. Quarians would be part of the first wave. О, четвертый But before стар. departure in 2185, Спасибо. we А got вот word they had пятый technical надо problems with постараться their ведь. ship. It seems they're also Но bringing жалко, что along плюшки Drell, для тех, кто Hanar, поддерживает, and начинаются с other species as 6-го. well. А более-менее Managing с all of their 7-го. biological needs caused Спасибо, complications. Макс. We won't see them for some time to come. That's all. Thanks Спасибо, for your Катя. time. Of course, as you pointed out, we need each other. Our futures depend on each other's success. Ну и тебе, сокомандник. Вам, сокомандник. Мне не сокомандник. И... Хотя по факту... У него пока нет Элика. Но скоро будет, скорее всего. Pathfinder. When we left the Milky Way, the Krogan were still dealing with the genophage. Right. The genophage. A little gift to our people from the Solarians thousands of years ago. Мана, мана, That мана. sterility virus Он they ману infected us кидал. with left most of our children stillborn. Only 1 in 1,000 survive. What about the Krogan here in Andromeda? There's no cure for it. But my clan was starting to show mutation against the virus. A natural defense. А During the trip вот to они Death here, какие Krogan бывшие, underwent зовут gene therapies to к enhance the себе. mutation while we were in stasis. So you used those 600 years to your advantage. Gave the adaptation more time to develop. Yeah. It's still early, but I think we made a dent. Our scientists say we've improved viability to almost 4%, which is a lot better than what we had. Beyond all the statistics, Не, я it пока means more команды Krogan даже children will менять не live. буду. It's the only way my people have a future out here. Едь, едь. Ничего не произойдет. Ну, проиграем арену пару раз. Ничего Some wounds never страшного. heal. Not that my ancestors didn't provoke it. They did try to conquer the galaxy. The Solarians were forced to respond. А надо, And it's not fair to blame it all on them надо. either. The Solarians developed Не the надо virus, в but it туалет. was the Turians who deployed it. I'm hoping that's all in the past. Надо Plenty of blame ехать. to go around, but Те ребенка Andromeda is вести, about те new подругу вести. beginnings. My people need that more than most. Ну, хорошо. Ну, если приглашение кинут, может быть, и подумаем. What sort of problems have you seen on the Nexus? Situation's gone to shit pretty much sums it up. There's arcs missing. Some idiots tried to mutiny and take over, then more idiots offended my clan, so they left. And to top it all off, the founder of the initiative, Jien Garson, was killed. What happened to Джиен Гарсон? Killed in the Scourge disaster. Her and a bunch of the other leaders. Tan might know more. And I thought the Hyperion had it bad when we arrived. Anything else? The outposts aren't happening because we don't have resources or people, so Addison's more uptight than ever. And let's not forget how badly the station was damaged on arrival. But that's a detail, according to some. My team and I are repairing what we can. If we don't get materials soon, things will go downhill. Fast. А, лайфхаул. I noticed there aren't a lot of Krogan around. You haven't spoken to number 8 yet, have you? Это вряд ли Сол. Tan. Ask him why most of my people left. He'll have opinions. I can tell you this much. When the mutiny happened, a deal was made. My clan were supposed to settle matters and, in return, get more say in the initiative. Why do you call Tan 8? Because he was 8th in line to take over the Andromeda initiative. I like to remind him of that now and then. Keep him humble. Did the deal go through? The clan held up their part, but Tan had a meltdown when he found out we wanted more say around here.
Then Addison's assistant, Spender, pretended he never made the deal in the first place. It was a mess, but I don't blame my people for walking out. We're done being used. With your clan gone, why did you stay? It's complicated. The station and my clan both need me here. What kind of work do you do as superintendent? I was part of the team that originally designed and built this place. I keep the station functional, or as functional as possible, considering. Nothing more for now. Later. Yes, I know the Hyperion document. Так. А, что такое? Что такое? У меня есть. У меня все есть. Потому что без этого сейчас никуда. Зачем? Так, и кодит Вышедуман, Макс, Банков, код, Сол, Вид, Катя, Мур. А. Ой, надо уйти отсюда. Да ладно. Еще и в смысле Элики не кидал с чужого ока. Вспомнила это сетевуха. Спасибо и удачи. Да ладно, Тимур. Скажешь потом, что разорила тебе. А ну мне надо. Эй! Кто-то нарывается. Вы посмотрите на это сообщение, а? Амур, забани ту 160. За такое только пожизненный бан. Ишь, чё удумала? Вот бесят такие жалкие люди, конечно. Ну, ладно. It's you. You're the human pathfinder. I'm Sid, Vetra's sister. Vetra's told me all about you. Well, not all about you, but the important bits. I should probably get back to work. It was real nice meeting you, though. What work do you do here?
Oh, I just monitor comms from colonists. Твое счастье, Progress Сол. updates, hazards encountered. Note it down, pass on a report to Sean at the end of the А day. чё сразу не про дефект речи? I know. Чтоб It's nice типа to hand in a задеть report and have someone say I helped. по-настоящему. I'll let you get back to work. О, Катя, 9 уровень. Отлично. Спасибо, Сол. Так, что у нас еще тут? Nexus, саботаж станции. О, вот это вот. Notice the handoff there. Two solicits. You'd be surprised. О, There's also provided a seed bank. ну тогда хорошо, что не слышишь. You'd be surprised. Умеешь проблемы с буквой R, так сказать. В смысле, где ты? Е. Мы искать друг у друга модеры. Ура. Pathfinder, to cover their tracks, the saboteur is overloading power to this panel from another junction relay. You can scan and trace the connective Да wiring to locate нормально the все, surrogate panel. нормально. Scanning power junction relays. This panel is malfunctioning. Without more data, I cannot determine if this is a normal malfunction or sabotage. I'll just disable power to the panel until Raj can check it out. 1000. Ну ладно. Да не буду я его бить. Дашь, не надейся. Scan and trace the wiring to locate the panel that the saboteur used. Привет, Владимир. Pathfinder, I received the data from Sam. It really is sabotage. Any idea as to who it might be? Yeah. All these panels were worked on by Zara. I just can't believe it. Security video logs confirm that Zara Kellis worked on these panels, as well as the one Raj Patil encountered. Well, shit. Any idea where she is now? Kellis is currently working on a panel on the Hyperion main deck. Ну, я не знаю, я ни разу ее целиком не проходила. Ну, тут открытый мир, все дела. Делай, что хочешь. Ну, есть сюжетка основная. Ой, Сол. Zara Kellis? Yes? I have evidence you've been sabotaging the Nexus. What? No, I'd never... I've been looking into this myself. I have the scans to prove it. Here. I'll transfer the scans I took to your Omni tool. Funny. Raj was investigating the same thing, and it led us to you. My scans point at Raj as the one. So unless someone was setting us both up, I just don't understand. The data Miss Kellis has accumulated is strangely similar to Mr. Patil's. A third party seems likely. Looks like someone is using both you and Raj to cover their tracks. They'd need pretty high-level access for that. Still, it's better than thinking Raj could have done this. But it means all the data I have is useless. Да-да, If I had access to the да-да. security cams, I bet we could find something there.
You stay put, so whoever did this doesn't realize we're onto them. I'll check out the security cams. Raj, you there? Yes. How did it go? Is it Ой, really я опять туда. Wasn't her. She had proof pointing at you. I figure someone's been messing with you both. Just keep a low profile and don't talk to anyone. I'm on it. Как же она задницей виляет, а? Engineering update. We are working on accessing more power from the Hyperion. All non-relevant repair requests are currently on hold until power... Котиков многие любят. Да, Сол, прикинь. This file is useless. Специально. Let's check another. And another scrambled file. Coincidence seems unlikely. Let's check another. This file is also corrupted. Definitely not a coincidence. You'd need pretty high clearance to mess with the security camera files. Somebody working for Kandros, maybe. That is the most probable scenario. Think you can get enough out of the files to find a match using biometric scans, Sam? The files were badly scrambled, but if I combine all the available identifiers, it might work. Based on the limited information available, we are looking for a human male, assigned either to the Nexus or Hyperion. You will need to conduct scans from close proximity. Got it. Так. Ограничение ущерба. Так, Камут Тирен Кандрус, Джарун Тан, директор инициативы Андромеда. Андрус, как вам известно, во время вашего отсутствия на Нексусе случился бунт. Обстановка накалилась очень быстро. Как мы полагаем, все началось со стрельбы на гидропонной ферме и кражи в арсенале. Мотивацией к восстанию послужили разные факторы. Безусловно, сыграла роль стадное чувство. Но для лидера, в том числе вашей предшественницы, бывшего директора охраны Слоан Келли, это было заведомое предательство. Предпринимались слабые попытки описать и оценить ущерб, нанесенный соучастниками Слоун в ходе восстания. Украденные припасы, сломанное оборудование, все такое. Но я надеялся, что ополчение сможет составить официальный отчет. Чтобы выжить, нам необходимо знать, с чем мы столкнулись. О, привет, Жень. Ограничение ущерба. Директор Тан, мне нужно, чтобы мои подопечные занимались защитой станции, а не инвентаризацией. Если же вам нужен отчет ополчения, я поручу его сержанту Нелсу. Кстати, насколько я понимаю, изгнанники больше подчинялись Каликсу, чем Слоан. Разве не он поднял мятеж? Да, Катя у нас стримит. Кто не подписан, подписывайтесь. Так, возможно, Каликс Курванис и начал мятеж, но Слоан открыто объявила о своих намерениях. Я знаю, что она была о вас высокого мнения, но надеюсь, что вы сможете сохранить беспристрастность в том, что касается этой задачи.
Слоан Келли обманула мои ожидания. Никаких проблем не возникнет, Андрос. Отлично, значит, вы не будете против отправить небольшой тайный разведотряд, чтобы выяснить, куда могла деться Слоан и изгнанники. Я не хочу неприятных сюрпризов, когда мы наладим колонию. Доклад изгнанники. Переслано отряд 232. След отстыл. Нашли нечто похожее на заброшенные лагеря в системе Пайфер. Но живых обитателей там нет, только кладбища. Среди мертвых была конспиратор Ирида, но не Слоан Келли. Не знаю. Но учитывая, как мне везет на танкистов и прочих. No news on the Turian arc yet. Or is this militia business? Ладно. Bye, Kandros. Duty calls. You and me both, Pathfinder. А, туда все-таки вниз. Ну ладно. Что-то я ничего не понимаю. Ну ладно, туда. А, ты. Или не ты? Ты или не ты? Ты не то. Biometrics do not match. Не замешан в диверсии. Отлично. Там кто-то еще? Спасибо за ману и удачи. Вряд ли. Кто-то еще. А, ну да, надо же всех этих. Scan results show a partial positive. Target is most likely suspect. Who is he? Dale Atkins reports to Kandros' department, assigned to station security. Спасибо, Макс. Dale Atkins, right? We need to talk. Look, not to be rude, but I have work to do. Is that what sabotage is called these days? Work? You're pretty arrogant for the new kid. You don't even know what's been going on. Proof says you've been up to no good. Figures. Screw this. Screw all you hypocrites on this station. You weren't here when they kicked out our loved ones. Mutiny? We just wanted answers. My sister is out there. I don't even know if she's alive or... О, привет, Ксю. I'm sorry for what happened, but setting explosives isn't the answer. Neither was sending people into exile because they didn't agree with policy. I don't care what you think. The mutiny leaders И все сразу набросились на Ксю. Она такая, не-не-не, я пошла отсюда. Like those who got killed when the leadership had the Krogan stomp on my friends? I'm done talking. I confess, it was me. Do whatever you want. Not my call. The Nexus leaders will make that decision. Доброе утречко. That'll be the day. Ну, наверное, здесь все. Так, что у нас там по заданиям еще есть?
А что ты там опять создал? Ну, я основную трилогию прошла и решила вернуться. Я помню, мы с тобой примерно одновременно ее начинали. Ну, мои взвыли, что им не интересно, и лучше в оригинал играть. Ну, я и пошла. Оу, оу, оу. Теперь это выглядит так, как будто в меня весь чатик влюбился. Хочет поговорить? Ну, ладно. Где там этот? Я догадывалась, но у меня были сомнения. I'm in the armory. Так, здесь никого. Их вы. Hey, can you drop by the biolab? Так. Угу. Так. Ну, пусть будет. Так. Ей не хватает. Да. Спасибо, мо. Нет, не хочу. Как-то пустовато стало, ребятки, у вас. Nice place you found. Clean air, plants, helps me think. Something on your mind? Maybe. Your biotics always do that when you're maybe stressed? I got it. I'm good.
I don't normally lose it like that. A huntress should have better control. Huntress? Another term for an Asari commando. I was one before the initiative. Лина Some things Коста stick, though, опять. like losing the old man. You were his second in command. Were you friends too? Опять она. He was more a mentor than a friend. Prickly old bastard. But I respected that. People treat geniuses like they're made of cut glass. I didn't care how smart he was. I think he liked someone not caring. There's a lot of loss going around. Dad, the Golden Worlds. A friend and mentor who trained you to be a pathfinder. I prepped for years as your father's second. Then he chooses you? An untrained pathfinder and all this mess to fix? The hell was he thinking? Is this going to be a problem, Cora? I don't want a rival. Just answers. It's done. Best I can do now is be your second. Keep your father's mission alive. Then maybe we'll all get what we came out here for. You, me, side by side? I like the sound of that. A commando friend said something like that once. I explained I wasn't into women, however admirable they might be. So... Yeah. So I said I'd still take a bullet for her. We were a team. Look, there's still the mission. A lot of dreams to fulfill. So what brought you out to Andromeda? Biotics like this. Thinking like an Asari huntress. I never had a place. Best I could be was a useful freak. The initiative was meant to be different. Will be different if this mission succeeds. So I'm seeing it through. It's quiet in here. I can keep the plants watered while I work. First job, see if there's any news on the Asari Ark. If they made it, we could use some Asari expertise. If you want to talk, I'll be here. Ну ладно. Может, еще что-нибудь скажешь? Back again? Did you come out here with anyone? Maybe someone you served with? I had my fun on shore leave. Nothing serious, though. Asari huntresses figure things out, but I was there for soldiering, not romance. Does that mean fraternization is okay for Asari commandos? It'll happen, but usually only for one deployment. Asari don't usually stay with each other long term. After your 500th birthday, you learn some self-control. You were in the Alliance before you became a Давай, huntress, давай, right? Кать. Хорошо поработать. My biotics. I was still living on my parents' cargo freighter when they manifested. Untrained biotic power on a starship means accidents. But we couldn't afford a tutor. The Alliance had implants, the training, everything. Old history now. Your turn. Remind me why you came to Andromeda. The Prothean digs woke us up to how much we don't know. And to what humanity's next state might be. Then Dad's career collapsed. His AI research made him too toxic. I heard. Must have changed everything for your family. We needed to start over somewhere new. Together. Or as together as we could. So, Andromeda. None of you writers ever think small, do you? What did you do while you were part of the Asari military? 4 years in a commando unit called Talane's Daughters. Part of the Council's cross-species military integration initiative. Your time defending Silva's expedition was probably more important. But we did good work. Peacekeeping is a full-time job, even in Asari space. Every civilization needs its defenders. And the defenders usually match Вот their там, где civilization. яркое освещение, у него начинаются проблемы с волосами. Makes you wonder what our militia will look А like пока in она в 100 тени, years. нормально все. After 4 years with Asari commandos, he must have some great war stories. Nasira assassinated a Krogan warlord with a pack of playing cards once. Да-да-да. Choking hazard, apparently. Wow. See you later, Cora. I'll be here. Так, с этой поговорили.
Здесь ничего. We haven't really spoken since orientation, have we? It's all been so hectic, but I'm sure things will quiet down Нет, soon. ничего не Can't be worse than будем. the Nexus. Мгм. You're setting up in here, huh? Шадуман, Катя, Сол, Женя. If I can crack this data storage box, it'll help with a Не знаю, personal как project читается. В back on the общем, Nexus. Макс, This is a поздравляю. nice, out-of-the-way place where I can tinker, and I can sleep anywhere. It's not exactly homey, but I like that about it. Not really looking for a home. Oh, but I will help you find everyone a home. While I'm with you, at least. М. Ты недоволен, да? Does your brain ever take a breath? Sorry, not really. Even my dreams are in time-lapse. I get it. You want to know who's on your ship, so you're here to figure out what makes me tick, right? Дежаву. Something like that? Sure. Well, I was born in a log cabin on rural Haitiana to simple but loving parents, just trying to... I look forward, not back, right? Так радоваться надо, хоть мелкие, но боксики получаешь. While we're uncovering the mysteries of this galaxy. That's why I'm here. Got tired of yawning back home. Что такое? Maybe you just needed more sleep. We were out for 600 years. A special someone made the trip with me, and she woke up a different person. I've slept enough. Ryder, the Milky Way was so... been there, done that. Even if I hadn't done it, someone had. If there's one thing you should know about me, it's that I Ну, по live for the факту, не мне... Ну, мне слил, но не я их ставила. Well, congratulate yourself. No one has ever so successfully dodged my attempts to get to Я know them. нет. Yes, I'm number one! Я вообще сплю как трупешник, со мной боятся рядом находиться, когда я сплю. Then again, I need remnant scrap. Remtech, I call it. For projects like the one I mentioned, which you're gonna love, by the by. Promise to bring me what you scrounge, and I'll submit to all your questions. Remtech, huh? You got it. Может, еще что-нибудь скажешь? You again. Want to hear more about my childhood log cabin? You mentioned you came to Andromeda with someone. Nothing gets by you. Guess that's why you're the Pathfinder. Just a friend. Now she's not even that. It's better to venture into the unknown without restraints or entanglements, don't you think? A certain independence might be helpful, yeah. Exactly. I don't want anything holding me back. What drew you to the Remnant? Are you kidding? It's evidence of a Спасибо, Мот. sophisticated species no one knows anything about. It doesn't get more intriguing than that. There's so much to discover. I want to be the first to figure them out. And the tech, it's on a different scale. If we can appropriate it, who knows what advances we'll make. What was it like for you on the Nexus? Well, I wasn't supposed to be woken up yet. That ex-friend I mentioned, my accomplice, she finagled my early thaw. So I kind of lived off the grid. Snuck around, bullshitted my way onto excursions off station. After I found my first remnant ruin, I started, borrowing shuttles. After that, I didn't spend much time on the Nexus. I even missed most of the Ну, revolt. надо. Ничего не поделаешь. Working on? That's right. Next question. So, how do you like the team? Interesting bunch. I get a good feeling from Vetra. Not your typical military-minded Turian. Ну, я еще Liam seems a полтора lively часика one. посижу Expect he'll и... surprise me. Drac is, Надеюсь, холодную well, воду дадут. Ну, либо Wonder if he сготовлю gets на to той, learn new которую tricks. купила. What about... Gil smacks of complication. Might take some unraveling. Callow and Suvi seem busy. Сол, I hope they не aren't all радуйся, work, work, не work. радуйся. Тут где-то еще и Who's left? ходит. Well, there's... У него меч oh, на right, месте. Cora. What's her deal? Is she as prim and proper as she comes across? Oh, is it my turn to talk? Ha! Sorry. Yeah, I should work on my motor. You might find that people reveal themselves more freely if you give them a chance. Cora included. Really good advice.
There's also Lexi, our doctor. She's an Asari. Oh, I'll get around to her. All in all, seems like a decent bunch. You're off the hook, PB. Good luck with Чтоб your все его project. забанили Thanks. по 200 Don't be a раз. stranger. Да не, кодит на месте. Так, что скажешь? Glad you stopped by. You'll pardon me if I keep an eye on our vector? That's probably smart. Nothing like being on the bridge of your very own ship, is there? I could stand here and drink in that view all day. When I was test piloting the ship back home, I often did. Of course, it took a whole team to build the Tempest. I was the only one to come to Helios, though. Why did you? What can I say? We poured our hearts into a ship that wouldn't realize her potential until Да Andromeda. мы шутим. I could have stood on the Ну, shore только and тех, waved кто себя плохо goodbye, ведет. or took the leap to see how it all turned out. I get it. Like leaving a good story half finished. The team liked that one of us was going. It felt right after all we went through. I remember Serena debugging line 2281 over and over, chewing that green pencil. Tion and O'Connell arguing equations, tapping on the console, 3 drips of coffee on the corner. You remember all that? Oh, yes. Solarians have photographic memories, and apparently mine's unusually sharp. Like my past is still happening. Though I suppose with the Solarian arc missing, you might not get many chances to compare. Cheer up, Callow. We'll always have Director Tan. That snide little bureaucrat? All the more reason to find the others. I should get back to Спасибо за it, ману but и thank you. удачи. I was afraid the Tempest would be mothballed after we lost your father. We built her for this. She deserves to be in a Pathfinder's hands. Please, come by any time. Ой, не зевать, I извините. saw pictures of the vault. Astounding how big it is. And how much of it didn't you see? What if it's way bigger? What's all that space for? With what it has to do, it could go thousands of miles below the surface of the planet. Or completely span it. An underground network. Just a thought, of course. I wouldn't even know where to start hypothesizing how it all works. The remnant builders, whoever, whatever they were, accomplished something far beyond us. What do you know about the Remnant's terraforming network? From what I can tell, the vault is designed to adjust almost everything about a planet. Climate, pH of the soil, atmosphere composition. There's even evidence that it can propagate life. If we can figure out how to control the vaults, we could turn these Это worlds into успех, Сол, perfect это habitats. успех. What do you know about the Scourge? We established that it's artificial. Someone put it there. Or they did something that caused its creation. We don't know why. That's still a mystery. I take it you work closely with the Nexus Science team? I try to keep in contact with them. We discuss anything and everything we discover out here. After all, many brains are better than one, and Dr. Aridana is worth 2 or 3 at least. Это успех. I work best when I have Не other people to спорю. bounce ideas off of. I should get back to things. Sounds good? Это все, конечно, хорошо, но где тот тип-то? Где тот тип? Pathfinder making the rounds. Так я же тебе тогда говорил, что есть, да. Hey, it's a dirty Ну ты ж job. помнишь, тогда проблемы были. King, actually. You might want to bow. Otherwise, no telling what might fall off the Nomad when you're out there. I'll take my chances. Just want to see how things are going with the ship. I can coax more out of this baby than some might think, but we shouldn't go too far or push too hard between Nexus stops. For now. Ага, данные Good to be от stretching our Ака wings, you know? нужны. Locked in Это idle ты too long, имеешь you в виду. start to drift. Ну People, same as ships. потом. Stuck on the Nexus, gotta say, I was regretting joining the Initiative.
Seems like life back there was pretty bleak. Not gonna lie, it sucked. Ну окей, потом, потому что я сама не помню, как я там значусь. Not a lot of close ties. No real Помню sense of сама. purpose. Figured maybe I'd find my true calling in Andromeda. Я сейчас даже сама не вспомню, честно. Oops, I just made a decision. There's no turning back from. Ну или ты напиши, как тебя там найти. Добавлю. You can't know how jazzed I was when you showed up. Happy to be of service. I think you'll see that showing up is only one of my many talents. Oh yeah? You're not hitting on me, are you? Thought I was. Is it not one of my many talents? I'm just not susceptible, if you know what I mean. Liam's more my speed. Well, if he wasn't such a tool. Got it. Sorry. No sweat at all. You just keep pointing this ship wherever you want it to go, and I'll make sure she can get there. Deal? Deal. Может, там не все обговорили. Long time no chat. What's up? How tough was it on the Nexus all those months? Have you ever eaten overcooked space cow tongue? Hasn't everyone? Well, then you know. It's super tough. Теперь это так называется, Сол. Die from a critical malfunction, or maybe starvation. Imagining which would be worse. But hey, you could always take a break from the fear and boredom to dwell on being a part of the biggest failure in galactic history. Maybe even participate in a revolt. What was your take on that? I didn't place any Ну да, bets, он if даже that's мой what you're номер, asking. который только для друзей и семьи знает, так что... Whatever side you're on, you die a little when your brother, your teammate, becomes an enemy. We traveled all this way, all hope and wonder, and we end up fighting with each other over scraps. It's sad. What's your social circle like? I'm good for a laugh, so I know lots of people, but I don't let too many in. My one true friend is stationed on the Nexus. She's the only piece of the Milky Way I brought with me. Касок много не бывает. The more you'll probably hear about her. I hear we have you to thank for getting the Tempest space ready so quickly? Vetra brings her impossible feats to me. I was itching to get this particular call. Capital R ready. Don't tell her, but the truth is, I fudge reports to come in early, then bust ass in secret to make up for it. Expands the guild legend. Plus, I convey calm and assurance, and the whole team relaxes, which helps them do their jobs better. Seems like we have a good group here. Ого, ничего так классно. Get along well. Lots of mutual respect. PB's a real spark plug. I like her, but she's exhausting. As far as your Hyperion peeps go, the doc's kinda nosy. Liam's good for a laugh or two. Cora, she's a bit by the book for me. Need somebody to keep the zoo in check. Zoo? You calling me an animal rider? Спасибо, что выбрал именно меня. They're like cool cobra killers. No, wait. How about a crow? Да я сама в основном другим сливаю. Так что, I'll take your word когда for есть it. возможность, мне не жалко, как говорится. What about Kello? He's a pilot. Which means He flies the ship. we're leaving it at that then? Does a Pathfinder know what to do with a dead end? Ой, Сол, ой, Сол. Anytime. Так. А сам-то не такой, да? Oh, hey, Pathfinder. Is Ryder there? Hey, Ryder. You know each other? We met on the Nexus. Да, Коди, так я тебе и поверила. Definitely didn't tell the Что Pathfinder ты all не your такой disgusting вот habits. совсем ни разу. Look, kiddo, gotta go. Wait, Ryder, I just wanted to know if... Да. So I know it feels like I just jumped aboard your ship without explanation. Ой. I would have done the same just to get off the Nexus. That's not why I came. Sure, I want to explore the galaxy, but I'm really here to work. I know everyone on the crew, even the actuators Gil prefers for the ship. Better, I know how to get my hands on them. With me around, Ну, your если crew's going to be есть at their возможность best. дополнительную ману собрать, почему бы не воспользоваться? Now that we have you, we have a chance out here.
Ability to haggle with the locals? Great. But please tell me you're also Это good in a fight. каски, это не Like I said фар. before, Wrangler, Provisioner, Gunner, and Ой, а everything чё in так between. мало? I do what I Да have to. больше. We all have a personal stake in this. If it keeps going the way it's been, we're all dead. I should track down Спасибо, Elea for Мах. Gil's actuators. Back channels, you know. Ну, поздно, да. We'll chat later? Но все равно спасибо. Я не видела результат из-за этого. Что там в результате? Я видела только то, что ты кинул. Ай. Pathfinder, help me with something? I know, not exactly standard. Gotta make the space comfortable. Plus, the fabric diffuses the charge from an overclocked Omniblade. Not giving up a 6% boost, right? Someone brought this to Andromeda? It was new when we left. It's been a hard year. So, finally time for that beer? And after 2 years and a dozen suspensions, I took a lateral promotion out of the force. Being a cop just didn't fit. But crisis response? Digging people out of trouble? That worked. I bet Hustle followed you into a few peace actions. Think about your Alliance days much? I wanted exploration, to chase the cutting edge of Prothean research. I thought I'd found my calling. Seems like a long time ago. 600 years. Чешется Элики тратить у него. So, Pathfinder. Why Andromeda? That blunt, huh? That blunt. Секрет разгадали. I'm looking for moments like this with people like you. You don't know me yet. Still an answer, though. Something far from home. I get it. Back at you, Costa. Why do you come? I want to say I'm running from my past, but really running from myself. That'd be a great story. But it's bullshit. I had family, friends, a good enough job, nothing was wrong. I just heard about the initiative and Ну, вообще-то ему надо роль I believed in it. токсик. I believed in a new beginning. Still do. I have to. We're in it. We can't go back, but we're not trapped by decisions a galaxy behind us. I don't feel trapped. We came from a good place for good reasons. Keep that in mind or steer us right, just like back in Ну, Crisis. Remember the essential. вообще-то... A new start guided by the У тебя же, Pathfinder как у редактора, есть... and team. В общем, заходишь в свою творческую студию, выбираешь пункт модерируемые каналы, выбираешь, где ты редактор, там напротив названия моего канала есть творческая студия, туда заходишь, и у тебя доступ ко многому есть, в том числе, по-моему, к созданию ролей. Не помню. I'm picking up something. Натап, ты где там? Спасибо, Жень, и удачи. I'm picking up something. Probes launched. Detecting what's left of a ship. Как его жизнь потрепала.
так я ж тебе доступ предоставила и давно уже. Anomaly detected. Теперь знаешь. Ну, насчет ролей, правда, я не помню, но вроде что-то там должно быть. Ну, по крайней мере, мою статистику ты смотреть можешь. I'm picking up something. Может. Анимация, конечно, красивая, но... Anomaly detected. Но, как говорится... Probes launched. Anomaly found. Что такое? Ну, действующие вулканы, что? I'm picking up something. А вот редактор. Вопрос, я не помню просто. Что-то там в назначении можно было, по-моему, давать. Не, там что-то еще в разрешениях было. Надо посмотреть. Ну там половина функций еще что-то проблемы есть с ним. Там так много пунктов, что я не знаю. Особенно менять название канала, это да. Это очень важное умение. I'm picking up something. Ну ладно, я создаю роли. Еще. This is about as far as the Nexus surveyors could get before, well... Let's see what's waiting here. I'm picking up something. Ну ладно тогда. Ну, единственное, чтобы зайти на мой те нужно, это будет, наверное. Код. Код. Ну, в смысле словак? Он знает логин и пароль от моего ака, но он не может зайти, потому что верификация. Но если надо будет, я ему код скажу. И когда надо. Ну, это дополнительная, так сказать, безопасность, но она же может и напрягать. Ну да. I'm picking up something. Что у вас тут еще есть? Я, конечно, понимаю, что анимации красивые, но по 200 раз их смотреть. Anomaly on sensors. Deploying probe. Tracking a huge mineral deposit.
Ладно, идем туда. Во все тяжкие. Черная дыра. Понимаю. Спасибо. Ладно, летим туда, назад. Pythia's system. Still hoping we can turn Eos around. Anomaly on sensors. Probes launched. Tracking a huge mineral deposit. Железо собрали. Невидимый. Лечись. Descent is green. Coordinating. Path is calm. Так, ой, не то. Единственное, я не помню, как быстро этим пользоваться. А вот, навестись нормально надо. Но иногда не наводится. Вроде навелся, а оно не работает. Is that Drac? Это хорошо. Так, да, опять не то. Но мне туда надо. Хотя было вот это на... Ну или туда поехали. Тогда уж... Эх, спасибо, Мор. Ой. Ну, ладно. Но я теперь сильно не там. Хотя, может... Кто знает. Ну да, ты ж в этом... в лурке. Ryder,
Получай. Есть. That fight was fun. You're telling me? You can really handle yourself, kid. And I hear you're the one to thank for clearing up the sky. Had your number all wrong. Меня бесит же, лурку ты легко можешь выключить, а вот включить ее надо в настройки лезть. Это так неудобно. So, the clouds parted. These cat look pretty keeled over. Maybe us humans can pull our weight after all. Well, you can, clearly. But there's a lot to do before I'd be that smug about it. You know what? I'm gonna ignore my gut and join up. This fight was good, and we can do it again. And before you go saying you don't need a Krogan, believe me, you do. That's what I said. This is where we'll build our new outpost. A real beginning. Prepping deployment order. You must choose what purpose this new outpost will Ну serve. да, а включить в настройках. Надо сделали бы, чтобы в чате можно было включить. With current supplies, you could build a military outpost focusing on defense and militia training. Alternatively, a scientific outpost could advance the initiative's research and discoveries. I'm choosing this outpost direction for decades, maybe centuries. That is the prime responsibility of a Pathfinder. Be advised that the first outpost placed by a Pathfinder will be a statement in itself. Fair or not, your choice will represent the initiative and its intentions in Andromeda. Consider carefully. Военный. A military outpost. We defend our own against the Ket, or anyone else. Нас бьют. Ну ладно. Опора. Есть. Andromeda Initiative. Ну, мгновение бьют же. Pathfinder. EOS is ready for deployment. Copy that. Спасибо. Outpost blocked inbound. And ready as hell. Спасибо и удачи в боксике. Ой, они сейчас могут разозлиться. Mayor now, I suppose. We're ready to make the most of what you delivered. It took a lot of people to get us this far. That's the work you'll continue. I hear that. Prodromos. That's what we're calling her. Так, ну-ка быстро все ушли из лурок. Быстро, быстро, живо, живо. Far from golden, but now it's defensible. Arguing that choice will come later. Мне надо по-быстрому часы добить. The Nexus. I warned them, hoping was irresponsible. You proved me wrong. Ну, на моих-то стримах можешь выходить. I appreciate your candor. We're all on the same side. Тут все свои, Мур, тут все свои. У тебя меч, у тебя перо, ты не голый. У тебя сапка еще. You brought us time, but one outpost on a long-shot planet won't stop us from starving. You already have a lead on something else? The nav point from the vault. Now it gets complicated. The others are ready to officially sanction your efforts, to be a part of your success. We all want the initiative to succeed, but after failing for so long, no one agrees on how to do it. Голый. Be aware, that's all. Don't worry, I majored in glad handing during Pathfinder training. We're led by the best. Talk to Bradley. Later, we'll go over the extended job of Pathfinder. Until then, Tan's waiting on the Nexus.
Detecting above normal radiation levels. А где наша это? Спасибо. Radiation within safe levels. Life support is stable. Но я все равно хотела не сюда. Так, а где у нас точило-то? Ладно, новую вызовем. Челнок, выходи. Еще у вас вода такая красная. Дайте все посмотреть, что тут есть. Prodromos reports their defenses are online. The Ket don't pull their punches. With colonists on the line, neither can we. Try chatting with some soldiers at Progomos. They're a straight-faced bunch. Another eidetic trigger, Sam? Yes, though my memory array remains locked. Additional triggers are required. Mayor Bradley. Pathfinder, good to see you. We're busy as anything, thanks to you. A bit dusty, but we can adapt. It's worth it when it's your own. Make sure to keep a clear log of what you're doing. Well, let's save some bandwidth. Busted ass defeat initiative. Copy, paste, repeat. You go do what you need to on the Nexus. Follow that dot. There will be more to do on EOS later. Some key positions: Connor Supply, Ramirez Medical, Abrams Science, Falks Engineering. With them and my major domo, we won't end up like Site 1 and 2. The first two outposts didn't have a chance. It was clear to everyone on the ground. I saw the brief. I'm making sure every one of our people is eyes Помидорный wide. хвостик. You changed this Вау, planet, спасибо за but that подписку. doesn't make it easy. We'll use the efforts of those who went before. Good people, every last one. I'd have been honored to fail with any of them. I haven't reached the end of that trail, but not everyone died outright. Right. They tell me there were staggered evacs. If any want to try again, they're welcome. Oh, and Pathfinder, this is for you. It's our flag. Hang it where the Nexus can see. It's touched the soil of our first outpost in Andromeda. Make it real. Head for the Nexus, Pathfinder. Ой, ты, дядя, не очень. Ну-ка, а здесь у вас что? Pathfinder, Major Domo Evan Bell Scott. I have headaches, so you don't have to. Rather, so Bradley doesn't have to. I've also coordinated with your Ket expert. He wanted me to remind you to find him. Там не I кот. didn't assign a Ket expert to Prodromos. Then he's a hell of a self-motivator. Here's the nav anyway. Precision is important. Да вот вообще не кот, ни разу. Thoughts on your boss? The old man.
He's pretty tied into what happens here. I just pick up the day-to-day scraps. He's been real useful with the added security. Knows how to talk military. I hope he's proud. Feels like he's proud. Thoughts on how the outpost is doing? The planet? Stellar. We keep it up. We'll make this world look like the А что нам там выпало? Я не успела. How did you come to the initiative? Спасибо, мой. I was lost and looking for a purpose. That sounds loftier than it felt at the time. I was an insufferable ass. The training for the trip was probably enough to cure me of it. But I always took things too far. Didn't know how to stop alienating people until I was the alien. See? Still insufferable. Where do you launch out of? The pale blue dot, Terra Prime. Big old boring Earth. О, у меня уже 3000 I miss маны. that wet dog smell after the first snow melts. I don't know why. What about you? Miss anything? Oh, you know, I miss not risking О, death привет, every как 5 на minutes, кровати. saving lives, that sort of thing. Bet you hear that a lot. Sure, Pathfinder. All the time. Зайца. Sounds like you left some interesting circumstances. I miss the family, and maybe they miss me. But that doesn't mean I'd go back. I mean, we can't, but still. I like where I came from. It's a great place to be from. You know what I mean? I don't know. I liked where I was. There were other things that brought us here. Not me. Eyes on distant stars. Always have been. Спасибо. Ого, ого, удачная гача. Это что-то новенькое. Of course. Да. Мы думали, там хомяк, собака или еще кто. Защищенная связь Nexus Prodromos. Директор Тан, лейтенант А. Брэдли. Тан, спасибо за личный интерес, но моя команда нервничает из-за твоих сообщений. Я хочу, чтобы они думали о работе, а не о том, что за ними постоянно следят, обращаясь к Эдисон. Я понимаю, объекты 1 и 2 для нас тоже еще не готовы. Но Продромос – другое дело. Лучший способ все доказать и дать нам сделать свою работу. Дай им место сколько нужно. И я предоставлю тебе все необходимые записи, чтобы тебе не было... Чтобы тебе было что показать на Нексусе. Договорились. Спасибо, Плант. Давай. Шаруман, удачки. Обращаюсь ко всем. Начальная установка прошла. Как по учебнику, мы запустили все в рекордные сроки. Есть чем гордиться. Теперь, когда начался первый этап развертывания, я даю нам всем добро повеселиться. Мы поднимем бокалы за новую колонию и за погибших друзей. Гасим свет и начинаем веселиться в 20:00. Как-то они рановато веселиться собрались. На 30 секунд. Ну ладно. Спасибо, мур. И не ревнуй. Ревнушка моя. I hear you're to thank for a physics-defying atmosphere processor. That's me. I'm Ryder. Haley Abrams, Director of Scientific Research on EOS, and writer of papers that start what the hell weather. Since we're prioritizing military defenses, we may be asking that question for a while. But new galaxy, new world, and a really new start. Победа. 90 ранг. Ты для меня не игрушка.
determined as hell. And he has О, incredible только faith in us to get this done. 90-й. Bradley would carry this outpost on his back if he had to. And we'll make sure he never has to. Это ж сколько еще надо эликов влить с такими Activating that соперниками? vault changed the planet. Anything to worry about? I don't believe so. Ну, потому что мне Sadly, our жесткие ministry соперники prayed начали coming in, попадаться, not сильно watching the жесткие. skies. But the storms show no signs of returning, and I know who to contact for remnant tech support. I'll take it. Я уже сбилась со счету, сколько мы и так потратили эликов. How do you feel about EOS having a military outpost? Сколько ты за сегодня еще потратил это? What the initiative's for, is it? We need to study EOS, understand the remnant tech. Но сегодня мы точно не возьмем С. Ну ладно. Нехило так, в общем. I've gotta go. Keep up the good И work. это только чтобы в С попасть. И это мы еще не попали в С. Ай. Надиктованные записи научный директор Хейнли Абрамс. Какой технологией можно так быстро этого добиться? Нейтрализовать радиацию в атмосфере без сильных штормовых эффектов? Да блин, даже с обратным эффектом. Погода спокойная, как летним днем. Это беспрецедентный контроль над атмосферным давлением, смесью газов, температурой, над чем еще и где взаимодействие. Ух, жесть. Ну, если по идее мне завтра можно будет уже обменивать, ну посмотрим. Я скучаю по собакам. Когда гуляла с ними в парке у порта, мне это помогало обдумать разные проблемы и забыть о побочных эффектах. Надо завести собаку. Тут есть собаки? Пауза. С местными условиями нам чертовски повезло. Они сравнимы с условиями на Земле на уровне моря. На суше, но в нужных пределах. Влага уходит в пустынные растения и в почву. Сейчас с запуском хранилища эффект стал заметнее. Возможно, это означает, что тут живет вид, для которого оптимальны те же значения воздушной смеси, температуры и гравитации, что и для нас. Или тут другая причина? Неясно, где намерение, а где результаты. Возможно, Райдер во всем и разберется, как. Теперь это мой отдел. Повезло тебе, старушка Хейнли. Ты ведь хотела большего, хотела и получила. Я всегда кота выбираю. Совместная работа. Я признательна вам за то, что вы обращаетесь ко мне, несмотря на наши различия. Меня по-прежнему беспокоит проведение военных изысканий на вашем первом гражданском посту. Тот факт, что у вас, возможно, есть секретное оружие, размещенное там же, где семьи пытаются вырастить урожай, кажется мне слабо совместимым с нашими задачами. Я подготовила предложение по дополнительным мерам безопасности в лабораториях и на складах. И хотела бы, чтобы за всеми экспериментами, проводимыми здесь, наблюдал мой персонал. По всем остальным вопросам, полагаю, вы с Брэдли сможете прийти к соглашению. Теперь я и не полностью доверяю... Хоть я и не полностью доверяю данной области, я доверяю ему и вам. Джан Сюпарк. Режим арены включен. Ждем противника. Some say we shouldn't teach Milky Way history. All irrelevant now, apparently. We were all shaped by that history. Our children deserve to know how and why. Agreed. Maybe you'll change a few minds. Thanks for stopping. Эй.
Что тут у вас еще есть? Извините, мне лень бегать. Угу. Ну, в смысле, где Е? Мы поговорим лично. August said you might swing by. Ryder, yes? Dr. Ramirez. Run the clinic here on Eos. Much better than life as an Alliance medic. Good to meet you. I'll guess you're not here for a checkup. How can I help you? What do you think of Bradley? I've known him for years. He was the squad medic when he was injured, and we kept in touch after his discharge. He's a smart fellow, a good lieutenant, but a better mayor. And it bugs him when I call him August. So I restrict myself Вас ничего в его лице не смущает? Вот совсем ничего. What's the latest from your clinic? Usual checkups for first-in colonies. Plus a few cases of dehydration and some blindness. Nothing serious. Тоже заметил, да? Why did you join the Andromeda initiative? I served in the Alliance as a medic, but let's say I saw one Batarian slave raid too many. I knew August, Bradley, and when he signed on to the initiative, he suggested I consider it. This seemed like a better frontier. What's it like living in our first successful outpost? Reminds me of my Alliance days. These soldiers look so young, but they're eager. We know we'll make these work. До встречи. Come back anytime. Preferably unhurt. Ну ладно, пройдусь по матрасам. Так, мистер Джозеф, мне не нравится, что вы считаете, будто меня можно заставить пренебречь своим долгом, предложив деньги. Я понимаю, что Виктор Гарсон ваш друг, но вряд ли можно считать это уважительным поводом выводить его из криостаза и отправлять на Ромас. Спасибо за ману и удачи. Кроме того, я слышал, что вы с ним настоящая угроза нашему предприятию. Я все знаю о шутке, которую... Шутки, которые вы с мистер... Шутки, которой... Шутка ж она. Ай. Переводчики, у меня к вам претензия. Я все знаю о шутке, которую вы с мистером Гарсоном провернули с Эвереттом перед путешествием в Элей. Виктор Гарсон будет выведен из криостаза тогда, когда я сочту это допустимым, после чего отправится на аванпост, где полезнее всего его умения. Если же я узнаю, что вы обратились по этому поводу через мою голову к Эдисон, будете отвечать передо мной, администратор. Номер пациента 024. Симптомы: состояние сильная бессонница, клаустрофобия. Подробности: осмотр не выявил органической спутной причины. При выходе из криостаза стала жертвой отказа техники, из-за которого оказалась заперта в капсуле. Случай, очевидно, психосоматический, но симптомы очень сильны. Прописанные тетравоксин, бла-бла-бла. Ясно, кто-то там. Пациент 076, множественные переломы ноги. Пациент не удержался и упал, выполняя ремонтные работы на крыше. Прыжковый ранец не сработал. Открытые переломы правой ноги, сильные растяжения левой лодыжки. Пациент показал аллергическую реакцию на анестезию. Поэтому я заручилась помощью Августа и пары инженеров, чтобы те держали пациента во время вправления перелома. После этого были проведены анальгезия и фиксация. Изи. Опять мобильная колда, да вы издеваетесь.
И 3 зрителя? Подозрительно. А сколько подписчиков? День выдался шумным, но зато, надеюсь, остальные аванпосты получили наглядный пример того, что как важно вовремя обслуживать прыжковые двигатели. Пациент чувствует себя хорошо, через неделю сможет снова падать с крыш. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну, значит, мелочь. Значит, сильно не бьем. 100 закини, нормально. Ну вы хотя бы что-нибудь на голову надели. Солнце ж печет. Не знаю, не знаю. Сообщений нет. Да, быть не может. Официальный запрос Дарк. Тиервиан, номер 28. Брэдли, я повторяю запрос. Знаю, это не твоя вина, и она должна была быть во второй волне. Но мне нужен след, чтобы через пару лет, когда все уляжется, было кому возмутиться долгой разлуки с семьей. И хорошо бы это был кто-то из пострадавших во время заварухи на объекте 1-2. Ты же в курсе, что такое нарушенное обещание, да? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не знаю, что мы сделали, но мы что-то сделали. Без ранга. Поздравляю, Сайлум. Поздравляю. Что тебя так возмутило? Ну, без ранга. Ну да, мы на Д. А перед Д есть Е. А перед Е нет ранга. То есть, чтобы попасть в ранг, надо 1000 еще набрать. Поздравляю, привет, Конор. Не знаю про новую должность. На Ромасе вы не могли название полегче придумать, пожалуйста? Теперь будет очень крутая бизнес-вумен. Им с тобой здорово повезло. Если когда-нибудь окажемся на Нексусе, в одно и то же время поставлю тебе выпивку, чтобы отметить ветра. Райдер, я знаю, тебе станет любопытно, и ты это прочтешь. Привет. Ну вот, меня спалили. Ну, с щитами, по-моему, вообще нигде нельзя, по факту. Так. Но нам надо туда. И потом туда. Ух. Так, подождите.
Куда ехать? Какие пушки? Ну как-то я... Ну ладно. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. The sky is beautiful in its own way. На противника, который щиты пользует. Seems less harsh than when we first landed. Maybe I'm just getting used to it. Так, мы здесь. Ой, случайно вышло. Да, залезьте вы назад, пожалуйста. Мне надо было, наверное. Ну да, мне надо было туда. Ну как-то не густо алюминия. Ну, ребенок и ребенок, но это ж не значит, что надо читерить. Ой. Помню это место, помню. На максимальной сложности здесь сложнее, кстати. Loot from our outposts and an Ark escape pod. Where'd they get that? Doesn't matter. They're not keeping it. We need an up-close scan. Ладно, идем отсюда. Мне
Мне надо ниже. Nice work. Потому что здесь радиация жарит I'm несчастье. trying to look at the potential. In 50 years, this could be a beach vacation. Eos will have holidays once we figure out the seasons. Not exactly a Christmas-type planet. Life support systems offline. Да нам всем чуть-чуть доехать. Какие ресурсы исчерпаны? Вы чё, издеваетесь, что ли? Ну уж совсем чуть-чуть доехал. Ладно. Так, мышка, пожалуйста. Там же совсем чуть-чуть осталось. Вы чего? Мне ж туда надо доехать-то все-таки. Да дайте мне быстрое перемещение. И как до туда добираться? When there's time. Hard lessons we can't forget. Recovery is a long-term process. Надо найти, где этот поставить маяк тогда. А мы, кстати, в ту сторону смотрим. Да, в ту. Radiation levels have spiked, Pathfinder. Да в смысле ты назад едешь? Едь вперед. Не надо назад, никаких назад. We've got targets. Да в смысле так? Я запуталась. А ну да, по дорожке ехать. Вперед. Ты вот совсем не то сделал. Pathfinder, another deceased colonist. If you get me then. Enemies! Да, пофигу на enemies. Так, нам туда же. Ну, по идее, да. Ну да. И слабо суп. Ой. Ой. Так. Radiation levels normal.
from our outposts, and an Ark escape Да в pod. смысле We're вы thinking здесь that. опять? Вы издеваетесь? They're not keeping it. We need an up-close scan. Как вы здесь что, фармитесь, что ли, постоянно? Thank you, madam, thank you. Не надо назад в машинку. Watching the corners. These caves could be a good shelter if people need it. At least it's cooler in here. Так, сейчас. И сейчас вниз. Угу. Okay, a radiation alert, Pathfinder. I heard someone request EOS deployment. Made me smile. A hard world, but you can get used to anything if you try. People want to come here, just like they wanted to come to Andromeda, except now they'll know what they'll find. Что-то она выдыхается у нас быстро. Life support levels critical. Please seek safety. Whoa, the Ket built all this? They don't just have a base here. This is a stronghold. Так. Она где-то сверху. Вашу же за ногу. Press on Dunes. The mayor's idea. Because we have to press on. Politicians, always helpful. Ну, зато новое место нашли. Reminds me of that poem, Lone and Level Sands. We'll clear the Ket off EOS for good. The Ket just have to make their mark. Ну, это все, конечно, хорошо, но нам надо туда. Привет, Терск. Победа. Я немножко заблудилась, поэтому мы не успеем, скорее всего. «78». Это только 78. Это только 78. Так, минутку. Я опять заблудилась. Не туда повернула.
Мы горим уже. Мы уже горим. Мы пылаем. Ладно. Ай. Я даже не знаю, куда нас так отправить. Да. Это еще не близко. Life support is stable. Машинка все починилась. Да и никто так не будет думать. Ой, я сейчас чихну. Не надо чихать, не надо. А что, кто не будет? Да, мне здесь надоело. Спасибо. Сколько там до самого дальнего бокса? Мур, у меня почему у меня твои сообщения без этого? Да-да-да. Под значком типа не беспокоить. And I'm in one of the escape pods. More my speed. That's fantastic. Welcome aboard. Any thoughts, Ryder? You're professionals. I'm not going to babysit bunk assignments. Let's talk about our success on Eos. Besides establishing our first viable outpost, we did some amazing things. We discovered the remnant and breached their vault. And didn't get killed. Overcame radiation poisoning. Number of times and didn't die. Confronted by Ket at every turn. Once again, did not get killed. You guys really need to raise the bar on what you call success. Yeah, should we use the Krogan definition of success that got your homeworld nuked by your own people? Fair enough. Нет, ты Back to the вообще task at hand. хороший. Looking forward. Exactly. Here's my only question. When do we hit that next vault? Ну да, как сбежишь, запрешься там и скучать без тебя. There are initiative priorities. The team calls the shots. Actually, the Pathfinder calls the shots, just to be clear. So what do you need from us, Ryder? Let's be kind and give each other the benefit of the doubt. Finding a home for tens of thousands in this hellscape is stressful enough without adding dysfunction. You got it, boss. If Krogan are known for one thing, it's getting along. But not humility or self-awareness. Okay, let's head back to the Nexus. PB, Drac, see Lexi for a physical? Good meeting, everyone. Очки навыков. А, 4 очка. Ну и что я с ними сделаю? Ну ладно.
Красота, красотища. Hey, can you drop by the biolab? Здесь никого. Report from the Nexus. Population's growing as people wake up. Lots of hopefuls waiting for a home. Bradley will have all the help he can take. Что They'll be такое starting планет? crops soon. Can't tell if they have enough water or too much. I grew up on a little cargo freighter. Only saw gardens in vids, but I always loved them. I daydreamed about planting a big rose garden when we got here and still imagine it sometimes. Roses И что там все так плохо? Let's get everyone fed before we start flower gardens. Fair. But everyone around here has dreams. I didn't for a while. After I left the Asari Commandos, well, I didn't leave. My mentor, Nasira, said I should go. Why? The initiative would suit you better, was all she said. Being a huntress suited me fine, but she insisted. Wow, you fight side by side, then she gives you the brush off? It hurt. One big kick out of the nest. Still, it's familiar. Ну, я же When your говорю, bodies are honed Макс. into huntress-grade weapons, people can be weird about it. А вы мне не The верили. initiative seemed better. Just didn't see how I'd fit into their brave new galaxy. Я же сказала, I never Макс fit anywhere заберет. before. Then I met some jerk named Ryder. Talked about traveling to Andromeda like he was teaching you how to see it. He gave you a dream to work toward. He was good at that. Who doesn't want to belong? Especially somewhere like the Initiative. У него этих сабок чуть ли, я не знаю, на сколько месяцев вперед, в общем. I wanted. My rose garden. I thought I knew what I was going to be. This is about not taking over as Pathfinder? Didn't think it would still sting. Nasira, your father, even my parents. They leave, I'm left without answers. Nowhere to stand. Это много или мало? Я не знаю. I get that. We've all had a lot of disappointments lately. You're doing well. For having no training, being your second isn't so bad. And if that remnant tech pays off, maybe someday I'll have roses Ну, тогда too. это, наверное... Ну, учитывая, что... Ну, не знаю, в общем. Я не знаю. Ух, ладно. Ну тогда да, это маловато. Тогда это маловато. Messing with that vault feels like early brain surgery. Just Hey, Ryder. What's the story? Позже. Seems like we have a good group here. Well, veteran Suvia, my Oh, gosh. Get along well. welcome. Lots of mutual respect. PB's a real spark plug. I like her, but she's exhausting. And Drax's my kind of guy. Brash. Takes no shit. As far as your Hyperion tips go, Знаешь? Doc's kind of nosy. Liam's good for a laugh or two. Cora, she's a bit by the book for me. By the book keeps us alive. Hey, variety's the spice of life, right? Different strokes makes for healthy debate. What about Kello? He's a Понятно. pilot. Which means He flies the ship. we're leaving it at that then? Does a Pathfinder know what to do with a dead end? Good Позже. talking to you, Gil. Anytime. Так. Но я не это все хотела. Это все, конечно, хорошо, но... Я туда вообще-то хотела. Where's my data pad?
Oh, how'd you get under there? Suvi, were you talking to your notebook? Oh, I wasn't I? I do that sometimes. Ну, я же говорила, ты ее получишь. С победой. Понимаю. Тяжелый случай. И много вливают, скорее всего. I'm picking up something. Ну да, они честно биться, кстати, не умеют. Им проще все залить деньгами. Ну, как говорится, деньги есть, мозгов не надо. Конкуренция здоровая им тоже не нужна. Ой, Сол, ой, Сол. Оу. Pathfinder, is it true? We're settling Eos. We've thought that before. But Eos is different now, right? Pathfinder. All right, settle down. Give him space. Lieutenant Syax, Kendros' aide. They all wanted to see you. Real hope again. It's been a while. Relax, Lieutenant. If there was ever a day to pop some champagne. Certainly. The initiative's finally back on track. Professor Herrick, right? What you achieved with that remnant vault is unprecedented, Как-то они камеру иногда ставят. With more military personnel out of stasis, those Ket won't get near your vault. Or our people. August Bradley will oversee that. He's the new mayor. Bradley. I know him. Seems like a good man. Well, what are you waiting for? There's a new world out there. Thank you, Ryder. Так, все нами довольны. Это хорошо. Спасибо, Мор. Ви Азади, Ви Соловянец, Ви Людей. Ковчег. Аванпост. Гарсон. Hello there, neighbor. I'm Джиен Гарсон, the founder of the Andromeda Initiative. Спасибо. More about our plans. Okay. Great. If you're seeing this, it means our Pathfinders have done their job and made new friends in the galaxy. Welcome to the Nexus. But I want to put your mind at ease. Seeing our arcs arrive in your neighborhood probably raised some concerns. I'm happy to address them. Мне еще надо последний стрим по Mass Effect скачать, третьему. Потом еще эти два стрима скачать. Why did you leave the На Milky Way? Ютуба. Спасибо. I get that question a lot. Many of us have a deep curiosity that needs to know what else is out there. Our own Milky Way is just one tiny speck in a universe full of things. And speaking Мне from страшно myself, смотреть сумму the thought заработка за of сегодняшний Andromeda стрим. was a call to adventure I could not Будет. resist. What are you planning to do in this galaxy? Great question. I'd be worried about that too. I can assure you, we have no hostile intentions whatsoever. We're pilgrims who simply want to live in peace. We're eager to learn about new cultures, new ideas, and share our own with you. But we understand trust needs to be earned, no matter what galaxy you're in. And the initiative looks forward to doing just that. Thank you for taking the time to listen. On behalf of my fellow Milky Way travelers, we couldn't be more excited about what the future holds for all of us.
Ну-ка. Да. Welcome to the Cultural Exchange Center. Можно с тобой поговорить-то? Pathfinder, I'm glad you could stop by. Pardon the dust while we set everything up. Понятно. Have you heard anything about the Ket? Unfortunately, yes. Now, that's a species we won't be inviting here anytime soon. I'd hoped our encounters would be Ну, peaceful. обычный сценарий, вообще-то. У них это обычный сценарий. What goes on here? The Cultural Center is a place where new races we've met can visit and exchange ideas. They can learn more about the Milky Way species, while we foster an air of cooperation and understanding. We're just getting everything ready. Hopefully it won't be long before we have our first visitors. How did you get this job? I was a sociologist in the Milky Way. While there were plenty of cultures to study, the books on them had all been written. There was nothing new I could add. So when I heard about the initiative, I signed up right away. The idea of meeting new people, seeing how they've evolved, adapted to life's challenges, I couldn't resist. Thanks. Of course, our hope is that you'll make friends in the cluster and send them our way. And when you have a second, check back with me on a favor I'd like to ask. Ну, смотри сам. Ну, учитывая, что они все повязаны, там, в связи с администрацией, толку. Они же все повязаны. Так что... Можно с тобой поговорить? Не, именно в РУ все жалобы идут в РУ, а там не отреагируют. Скорее мне вылетит. Либо тебе. Absolutely. What do you need? Sam and I used your scans and made a VI for geophysics surveys. Beta builds on the console there. Test it out in the field, and I'll wrangle you a consultant's bonus from Director Addison. How's that sound? С ними бороться можно только ихними средствами. Ну, пару раз их щелкнуть, и, может быть, они уймутся. Не знаю. Это же денег надо до хрена, чтобы их щелкнуть пару раз. Чтобы им неповадно было. Ну, в общем, я коплю элики, чтобы их щелкнуть. Да дай с тобой поговорить. Pathfinder, those bioscans are superb. Камера, я, конечно, все понимаю, но я ж не с пустым местом разговариваю. What conservation effort? My thesis is on the console there. Broad strokes, we're comparing and preserving organisms from both galaxies. If you donate more bioscans and samples. Вот иногда мне хочется уже просто перейти в другую программу, чтобы не фиолетовой быть с этими. Но это надо больше зрителей не... В общем, из любой другой программы. А последнее предложение проф. Н. Герик и другие. Поскольку мы бесспорно являемся для Андромеды и вазивными видами, мы еще успеем оставить свой след. Но действовать надо осторожно, стараясь сохранить все, что из нас может исчезнуть. Скопление Элея бросило нам неожиданный вызов. Мы прибыли сюда с запасами семян и образцами ДНК, чтобы сохранить биологическое разнообразие видов Млечного Пути. Но эти территории пострадали от скверны, и их уникальная флора и фауна оказалась под угрозой. Их также необходимо защитить. Геофизический ВИ, бета-версия. Описание обновления шеф Р. Люкан. Бла-бла-бла. Ну, дай поговорить. Hello, Pathfinder. A moment? What can I do for you, Doctor? I have a math problem. Some vital equations that only a mind like Sam's could solve.
They concern strange transmission patterns in the Scourge. Perhaps random noise, perhaps not. Sam likes new experiences. It'll be an opportunity to encounter math homework. Given the complexity and the security implications, I recommend transferring the equations directly into SAM node. I have them on an optical storage disk for you. I'll see if I have time. Thank you, Pathfinder. Please thank Sam as well. Она прошла сквозь нас. Вау, женщина. А есть что-нибудь для сканирования? Жалко. Туда нельзя? Ну ладно. Power. What's the trouble? I've got power shortages throughout the station. I can't for the life of me find the cause. Oh, whoa, you're the Pathfinder. Hey, sorry, please ignore me. You've got way more important things to do. Люблю Тимур. Power to the Nexus is pretty important. I'm happy to help. That's great, because I'm at a loss. There are obvious short circuits cropping up all over the place. A Pathfinder's eye might reveal something. There's a power short here. We could scan the area. Нет, туда нельзя. Туда нельзя. Куда-нибудь можно? Никуда нельзя. Да вы издеваетесь. Допустите куда-нибудь. Он вообще-то одним махом и вначале еще стрима добил. В прошлом месяце она была перебита и ничего. Ну я могу расширить копилку, но зачем? А здесь мы были? Нет. О, типа ночной клуб. That's your flag, everyone. That's Prodromos. Another one! Damn it! This is supposed to be the chemistry lab. My chemistry lab. You all keep crawling out of the woodwork like набивать копилки. You say that, Dutch, but here you are, pouring people drinks. Hi. I'm standing right here. Ну ты же знаешь, если по сути это 2 раза в магазин сходить. Ну, грубо говоря, можно и 1 раз. И даже еще не хватит. Aren't bartenders usually friendly? They're kind of hostile. I'm not supposed to be a bartender. I'm supposed to be a chemist. Да я ж не наглею. He's a sweetie, really. I'm not. Я буду скромно ставить. Максимум 4. А дальше уж сами. I'm a dirty squirrel. А куда мне больше? Зачем мне больше ставить? Кто хочет, тот больше и кинет. Так по факту. И к тому же ты знаешь мою как бы не заинтересованность в деньгах вообще. О, кстати, у меня еще 1 яблочко осталось. Надо завтра яблоки купить. Что-то я не подумала. В магазин ходила, где как раз нужные яблоки продают за водой. И не купила. Ладно, завтра куплю. Ну, я сейчас наемся яблоки, а потом я их видеть не смогу долго. 1000. Могли бы и это 100.
Feels good, right? I feel it, Liam. Finally getting our start. There we go. Я не знаю, что он имел по 400. Galaxy that we have it sorted. If I keep saying it, it's true, right? Рублей, наверное. Ладно, ладно, завтра схожу, куплю яблоки. Ну, не знаю, во сколько, но схожу. Потому что без яблочек я что-то не могу в последнее время. Мне ничего не надо, мне яблоки подавай. Копеек, 400 копеек, это 4 рубля. Шутка. Just when I've balanced the air mix, another yahoo wandering through. Aren't you the Pathfinder? Dr. Camden, head of hydroponic sciences. Mind the seedlings. Заработаешь еще, Сол, заработаешь. Are you always this rude to people walking in? Only when a mistake could kill everyone on the Nexus. Конечно. Ты мне, кстати, фотку еды так и не скинул. Food and water. A frail green line between us and oblivion. Ну, я в это время гуляла, так что мне было не до этого. I know what surprise, responsibility can be like. So I hear. Perhaps we could share our burdens. I need samples Ай-яй-яй, Сол, ай-яй-яй. Our own specimens should acclimatize to them. Bring me any plants you find. Ну, понятно, что мне сейчас. In return, and my thanks. Ну, сейчас бокс откроется. И я, наверное, все-таки после свадьбы, да. После свадьбы. И я, наверное, все-таки пойду это... Все-таки приготовлю что-нибудь покушать. Ух. О, congratulations. Ну, победителя с победой. Как говорится, победителя с победой. Ну ладно. Но я могу эту заставку финальную. А сколько там от арены осталось, получается? Аж. Ну и как раз я заставку оставлю. Ну, заставка это будет идти. А по факту не важно, завершен стрим или нет. Ладно тогда, ребятки, спасибо, что были. Возможно, увидимся завтра. Если мне надо все-таки с ОБС-кой разобраться. Хотя второй день она уже подряд не шалит. Ну, за исключением Ютуба. И Виталик, самое уже все. Ладно, я пойду что-нибудь приготовлю, а то я есть хочу сильно-сильно. А меня обломали с этим делом. Всем пока-пока. Победа. Спасибо за победу.